I'm just happy. It's my favorite show. You're like the best player. Yeah, especially when you're oh, it's not my favorite. But it was people with Kamara. I was, it's when he said, right? Yeah. Okay, Govinda Swami was playing there. Govinda Swami. Indradyumna Swami. Also, I'm happy. And because of his experience, she makes absolutely excited. It's like a spiritual yeah, no one else. Also the cartels is back, like Let's take a picture of us and let me have it back. he also plays in like You mean maybe more practice? Are you kidding? Oh my god! Bye-bye! You want to bye-bye? Yeah, you go take that. Ela chama esse tema. A minha irmã pessoal. We're good? Okay. Please sing Vajayanti with me. And then we're going to sing Ye Anila Premadana. Hope you know it. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhisam Stapitam Yena Bhutale Swayamrupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Dapada Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri
Sahagana Raghunatham Vitam Dham Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinavando Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishadanussute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namhine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Aschatari Satadhane Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivinoda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivinoda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama
ye anilo premadana karuna vacho Hello Prabhu Kotagela Chaya Thakur Gela Chaya Kamodha Swarupa Kasanathan Kamodha Kamora Sarubha Kasanathan Kadasa Raghunatha Patita Pavan Kadasa Raghunatha Patita Pavan Kamora Batajuna Kakavira Kamora Batajuna
juga kakavira kakavira eka kale koda gela gora natara eka kale gela gora eka kale koda gela gora natara pasane kuti momata anale pasipo anale pasipo pasane kutibo mata anale pashibo Doranga kunera nidi kota gele pabo kunera nidi Goranga kunera nidhi kotha gele pabo se sab sangira sangi ye kwala vila se sab gira sangi kwala vila se sab sangira sange ye kolo vila kolo vila sanga napaya konde Narrotam
Sesanganabaya Kande Narrotamada Kande Narrotamada Yehanilo Premadana Koruna Pacho Jeyanilo Premadana Karuna Pacho Nabajo Hena Prabhu Goda Kela Charya Thakur Goda Kela Prabhu Kota Kela Chaya Thakur Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Rama, come on, everybody. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more below. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Rama, Hare. Hello. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, One more. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. You may go ahead for about 10 minutes. Okay. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jai Sri Giriraj Maharaj ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Rama,
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna Hare Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Nitai Gaur Haribo, 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 Gaur Haribo, Nitai Gaur Haribo. Nitai Gaur Haribo, Haribo. Nitai Gaur Haribo, Haribo. Jai Nitai Gaur Haribo, 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 Haribo. Jai Nitai Gaur Haribo, Haribo, Haribo. Jai Nitai Gaur Premanande, Jai Nitai Gaur Premanande, Nitai Gaur Premanande, Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe. Hare Krishna. Dear devotees, we'd like to welcome all of you on this very auspicious day of the disappearance of Srila Narrotam Das Thakur. On the kind invitation of Pundarik Goswami, one of the Goswamis at the Radharaman temple, this is his home, and every year it's become a tradition that he invites us to come and celebrate this day in his home. И, дорогие преданные, приветствуем вас в этот замечательный день ухода Шрила Наротам Дас Тхакура. Мы с вами собрались сегодня в доме Пундарик Госвами. Он является одним из Госвами Радхарамана. И такова традиция, что один день Картики он всегда предоставляет нам место для программы. Both he and his family, they apologize for not being present today as they usually are, because Goswami is holding a series of talks on the glories of Govardhan Hill out at Govardhan Hill today, so he can't be present.
И семья Госвами извиняется, приносит свои извинения, что они не смогли сегодня с нами провести этот день. Обычно они присоединяются, но сегодня Пундарин Госвами читает цикл лекций про холм Гавардхан, и он сейчас на Гавардхане. But you are all present, upholding a tradition that we've been observing for many years here. Again, this is where we observe Narrotam's Disappearance Day every year for many years now on our Kartik parikrama. И такая традиция именно в этот день собираться в этом ашраме и вместе проводить день по случаю ухода Наротам Дастхакура. Actually, establishing a tradition is something very significant because it solidifies the importance of that lila or that personality whom we're observing in the minds of the devotees. И на самом деле очень важны эти традиции, важно почитать эти традиции, потому что это помогает нам погрузиться глубже в эти лилы, которые связаны с этими преданными. And certainly the personality of Srila Narrotam Das Thakur is very dear to the hearts of ISKCON devotees because for many of us, he's a hero in many ways, and all of us need heroes in our lives. И, конечно же, личность Шрилы Наротам Дас Тхакура очень дорога многим преданным, потому что он является героем для многих из нас, а мы понимаем, что очень важно в жизни иметь героя. He's a hero and he's a great inspiration for all of us, although he appeared 450 years ago. И он великая личность и огромное вдохновение для всех нас, несмотря на то, что он явился в этот мир 450 лет назад. In the minds of the general public, heroes, they are important for a moment or two in cosmic time, and then everyone forgets about them. И с материальной точки зрения, кто такие герои? Герои — это те, кто когда-то появился, что-то сделал, и уже все о них забыли. But in our spiritual society, ISKCON, Narottam's very much a hero, and he always will be for the next 10,000 years, which is the time that Mahaprabhu's movement will spread in Kali Yuga, because he was a very deep Rasic devotee, which is what we also hope to become one day by Prabhupada's mercy. Но о личности Наротам Дас Тхакура не будет забыто, потому что он будет известен еще на протяжении 10 тысяч лет, все то время, пока будет развиваться миссия Шри Чайтанья Махапрабху. And he set the example of a pure Vaishnava who's very deeply compassionate. He shared his good fortune with the world then and now. Then he preached Krishna consciousness in the pioneer stage, you could say, of Mahaprabhu's movement. And he's also contributing now because he left behind books like Prem Bhakti Chandrika and Partana, which are guidebooks for those of us aspiring to be devotees and pure devotees, because those books take us from Shraddha to Prem. И, конечно же, Шрила Наротам Дас Тхакур — это та личность, который полон сострадания. Как он проявлял свое сострадание? Мы можем сказать, что он был основоположником проповеднического движения, и он проповедовал еще тогда, 450 лет назад. Но он проповедовал не только тогда, он проповедует и сейчас, потому что мы можем читать о Бхакти в его книгах и таким образом надеяться, что наша лиана преданности тоже возрастет. We all know how often Srila Prabhupada would quote Partana or sing the prayers of Partana. И мы знаем, что Шрила Прабхупада очень часто цитировал книгу Наротам Дас Тхакура Партхана и говорил о ней. And you could say on a worldwide scale, Krishna consciousness is still in a pioneer stage. И если брать мировой масштаб, то наше общество сознания Кришны все еще находится в начале развития этого This движения. movement will only be successful, according to Bhaktivinoda Thakur, when all the 14 worlds are chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Как завещал Бхактивинод Тхакур, эта миссия будет успешна только после того, когда все 14 планетных систем будут воспевать Харе Кришна Махамантру. So in our pioneer efforts, taking up from where Srila Prabhupada, when he left us, Narottam's a great inspiration because he, again, was an original pioneer. Just after the departure of Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was the original second generation. He took up the mantle along with Srinivas and Srinivas Thakur and Shyamananda Pandit. And the three of those boys in those days, they spread Gaudiya Vaishnavism all over India. И подобно тому, как мы продолжили проповедовать после того, как ушел Шрила Прабхупада, также Наротам Дас Тхакур, он был вторым поколением проповедников вместе с Яманандой,
и Шринивасом. And we can take inspiration from their exploits by this wonderful book called The Glorious Life of Srila Narrotam Das Thakur by my illustrious god sister Sitala Devi Dasi. И для того, чтобы глубже погрузиться в это умонастроение Наротам Дас Тхакура, можно приобрести книгу замечательной вайшнави Ситала Матаджи, моей духовной сестре. И это книга о жизни Шрилы Наротам Дас Тхакура. This is a very valuable contribution to our Gaudiya Vaishnava tradition. This is a wonderful seva that she has done. It's a manifestation of her love for Srila Prabhupada, who wanted the glories of Narottam Das Thakur to be understood and sung all over the world. И это огромный ее вклад, это ее проявление любви по отношению к Шриле Прабхупаде, к Наротам Дас Тхакуру, потому что в этой книге рассказывается о его славе, которая будет известна не только в этой стране, но и по всему миру. I know she sold thousands, but we need to sell thousands more. So we have a book table back there, and if you don't have a copy of this book, if you don't know every single detail about Narottam Das Thakur's life, you must purchase this book. It's in English and it's in Russian. Да. Очень хорошо. Да-да-да. Кришна. Я, Харе конечно, Кришна. понимаю, что уже 1000 копий проданы, но можно еще приобрести, есть еще копии, поэтому у кого еще нет, обязательно приобретите. Кто еще не знает всех нюансов жизни Наротам Дас Тхакура, эта книга доступна как на английском и, да, что очень хорошо, и на русском. So please, before you leave, if you don't have this book, or you have a friend who doesn't have this book, or a friend of a friend, you please pick one up and take it with you. Then you can relish these pastimes of this great saint, this great hero of the International Society for Krishna Consciousness, Srila Narottam Das Thakur. Поэтому, если у вас еще нет этой книги, или, возможно, есть у вас друзья, у которых нет этой книги, это прекрасный подарок. Приобретайте ее и наслаждайтесь уникальной жизнью и качествами этой святой личности, великого святого Наротам Дас Тхакура. And a special thanks again to Pundarika Swami for giving us home. Also, we have another tradition. We observe or we celebrate Govardhan Puja, the day of Govardhan Puja here as well. Please come back. И огромное спасибо еще раз семье Пундарика Госвами за то, что они нас здесь сегодня приютили. Но помните о том, что, кстати, на Говардхана Пуджу мы снова с вами здесь встретимся. Это уже тоже наша традиция. Of course, I always would like to celebrate it in our ISKCON Krishna Balaram Mandir, but one thing is that the lectures are not translated into Russian. And Russian-speaking devotees are very dear to my heart all over the country. So when we have a festival, I like everything to be translated for those beautiful devotees who speak Russian. So for you, we are here now, and we will be here for Govardhan Puja. Please join us. Спасибо. И, конечно же, очень здорово посещать Говардхана Пуджи в Кришна Баларам Мандире, но так как там нету лекции с переводом на русский, мы всегда проводим свою программу, потому что я очень тепло отношусь к всем тем, кто разговаривает на русском языке, и поэтому я стараюсь, чтобы все мои программы, все мои фестивали переводились также на русский и были доступны. Now, as I often say, Krishna consciousness, it just gets better and better and better. И, как вы знаете, сознание Кришны с каждым днем становится все лучше, лучше и лучше. It's an axiomatic truth. It just gets ad infinitum, better and better and better. И это просто бесконечное прибавление экстаза, все лучше, лучше и лучше. So this traditional festival, which we've been observing for many years, it just got the best of the best because we have a special guest. That rhymes. The best of the best because we have a special guest. И вот фестиваль становится все лучше и лучше и лучше. Сегодня он достиг совершенства, потому что у нас есть специальный гость. A very, very dear friend of mine, that I could say the dearest of the dear. И сегодня мой самый-самый-самый дорогой друг, самый драгоценный из всех драгоценных друзей. We're very close friends, but I always see him as infinitely more advanced than me, so I worship his lotus feet because he's very close to the lotus feet of Srila Prabhupada. И я всегда считаю его своим другом, одновременно с этим всегда с огромным уважением отношусь к нему, потому что понимаю, что он гораздо более возвышенный,
чем я, и я всегда готов служить его стопам, потому что чувствую, что он очень близко к стопам Шрилы Прабхупады. Amongst many other things, many other things, and many glories, he's a devotional scholar. And for the last many years, he's been writing so many books in America, in California, in Carpinteria. But somehow or other, Krishna arranged that he left, and he's finally come back home to Bharat, to Sri Vrindavan Dham, and he's come to our traditional festival today. His Holiness, Giriraj Swami Maharaj K. И гость нашей программы — это замечательный преданный, он является ученым в настроении бхакти. Он написал большое количество книг о преданном служении. Он базируется в Калифорнии, издает свои книги, но вот сейчас он назад домой в Бхарат приехал, и я хотел бы представить вам его милость, святейшество Гирираджа Свами Махараджа. You know, as you get older, you start wondering, am I going to actually make it back to Godhead? И когда мы стареем, возраст приближается, мы начинаем сомневаться, а мы вообще вернемся назад к Богу? I've been chanting Hare Krishna for 52 years or 53 years, and still not a single tear has come from my eye. What hope is there for me? И мы начинаем задумываться, я уже 52-53 года повторяю святое имя, но все еще слезы не падают из моих глаз. Справлюсь ли я? My understanding, my realizations in Krishna consciousness are very meager. I'll just be honest with you. И я чувствую, что как будто моих реализаций в сознании Кришны недостаточно, я буду правдив с вами. But there's a saying, it's not what you know, it's who you know. Но есть такое выражение, не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. So I know Giriraj Maharaj. И я знаю Гирираджа Махараджа. And in my desperation to make it back home, back to Goloka Vrindavan, I sometimes remember a day that we spent together in Mauritius. I think it was on Srila Prabhupada's Vyasa Puja. И когда я начинаю думать о том, каким образом я вернусь назад к Шриле Прабхупаде, я сразу вспоминаю день, который мы провели вместе с Махараджем на Маврике. Это было, по-моему, в честь ухода Шрилы Прабхупады. Maharaj and myself and another godbrother, Sriniketan Prabhu, we were taken to Vyasa Puja feast, and we heard that, it's an oral tradition. The more you eat on the appearance day of your spiritual master, the more advancement you make. Это была встреча на Вьясапуджи Шрилы Прабхупады. Есть такое поверье, что чем больше вы вкушаете прасада во время пира в честь вашего духовного учителя, тем больше вы прогрессируете. So we ate beyond up to our neck. И, конечно же, мы объелись. And then the sweets came. А после этого подали сладости. Gulab jamun, sweet rice, jalebis, sandesh, burfi, holava. И просто была гора сладостей. And we were like, it was almost coming out of our ears. We had to plug our ears. И мы уже так объелись, что уже казалось, что сейчас треснем и из ушей полезет. And in that intoxicated state, we decided to take a vow. Like, okay, in intoxicated state? Yes, so we're going to take a vow. И в тот момент, когда интоксикация достигла своего апогея, мы решили принять обет. And that vow was to put our hands together like on three like that. We took a vow that we would not go back home, back to Godhead, without the others. И мы сложили вот три The other руки two. и сказали, что пообещали друг другу, что мы без друг друга обратно назад к Богу не вернемся. And I had a little bit of a selfish motivation in that. И, конечно, с моей стороны это было несколько Because I эгоистично. knew even back then my chances of going back to Godhead were not very good. But whenever I see Giriraj Maharaj, I know he's going back home, back to Godhead. So I'm the beneficiary of that vow because he's definitely going back to Godhead. He promised me he wouldn't go without me. И я чувствую, что мне повезло в этой сделке, потому что я иногда думаю, а вдруг я не вернусь, но так как мы уже договорились, что без меня он туда не вернется, поэтому у меня есть полная вера в то, что его-то точно заберут, и он тогда меня с собой возьмет.
And that's good news for those of you who are my disciples, because my duty is I can't go back to Godhead without you. So you also get the benefit of that vow. So please bring a round of applause. А так как Он заберет меня, а я, в свою очередь, уже пообещал вам, что я заберу вам, поэтому благодаря этому соглашению у вас всех появился огромный шанс вернуться назад к Богу. So a little bit later, Maharaj will address us. И чуть позже Махарадж скажет несколько слов нам. But as we planned this day, it's very exciting. I can see your hair standing on end. И я чувствую, что вы все в предвкушении, волосы дыбом у вас стоят, вы уже ждете. Principal speaker, I call her Thakurani, it's my nickname. Mother Sita is going to come and she's going to speak not only Gyan, she's going to speak Vigan, realizations on these wonderful pastimes of Srila Narrotam Das Thakur, who's so dear to the hearts of every Gaudiya Vaishnava. И сейчас на лекцию прочитает Мадхаджи Ситала, я ее называю Такурани, и она расскажет нам о славе жизни Шрила Наротам Дас Тхакура, который является доблестным вайшнавом и очень дорог сердцу каждого. So as she approaches the stage, stand up and give her a big round of И, applause. пожалуйста, поднимитесь, поаплодируйте ей. Hare Krishna. Well, this is a little ridiculous. И я чувствую себя совершенно смущенно, неловко. Maharaj likes to put me in a ridiculous situations where he and exalted people here speaking in front of them. It's just very embarrassing, but he likes to embarrass me. И есть такое настроение у Гурудева, он любит меня смущать, потому что всегда очень тяжело говорить в присутствии возвышенных личностей. Но что уж делать. But really it just doesn't get any better than this. We're here in Vrindavan on Narrotam Das Thakur's Disappearance Day with like this incredible parikrama family of Maharaj and with some of the most elevated Vaishnavas. It just doesn't get any better. We're so fortunate. И мы с вами настолько удачливы, потому что лучше уже некуда. Мы с вами здесь все вместе во Вриндаване в день ухода Наротам Дас Тхакура. Мы всей семьей совершаем парикрамы, а сегодня к нам еще и присоединился совершенно возвышенный духовный брат. Что может быть прекраснее? Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirvishesha Shrinivari Paskachade Satarane Vanchakopatarubhyascha Kripa Sinavevita Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, however ridiculous it may be, it is a great pleasure. И несмотря на то, что я себя неловко чувствую, одновременно с этим это огромное удовольствие. To speak and to hear about our glorious acharyas. Это говорить и прославлять наших доблестных ачарьев. And I always feel that it's important to stress just how important these days are and how extremely purifying they are if we can put our consciousness in the right place. И я каждый раз напоминаю о том, насколько важны эти дни памятования таких вайшнавов, если мы правильным образом сконцентрируем наше сознание. And it's not just about hearing some nice stories. Это не просто услышать какую-то интересную историю. It's actually that our spiritual progress is dependent on making this connection and getting the mercy of our acharyas.
На самом деле весь наш духовный прогресс зависит от того, насколько мы сможем соприкоснуться с великими ачарьями и получить их милость. So why is that? А почему это так? It is very, very nicely described by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. И об этом замечательным образом пишет Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур. He's speaking about a dialogue that took place between Lord Narayan and Durvasa Muni. Он описывает тот момент, когда Дурваса Муни разговаривает с Нараяной. So this is Lord Narayan speaking himself to Durvasa. И Господь Нараяна, обращаясь к Дурвасе, говорит, So, quote, although the mercy in the hearts of the devotees is the same as my mercy, it's also different. несмотря на то, что милость в сердцах преданных такая же милость, как и в моем сердце, но все-таки она отличается. It's also their mercy. Потому что там есть еще и их милость. And the difference in the two is that my mercy follows the mercy of my devotee. И разница заключается в том, что моя милость следует за милостью моего преданного. Thus, and this is very important for us, И поэтому это очень важно для нас. those who would not have been eligible for my mercy directly receive that same mercy through the mercy of my devotee. Те, кто не квалифицирован обрести мою милость, обретает мою милость, но через милость моих преданных. And Lord Narayan continues that because great devotees help to increase my spiritual family in this way, I am eternally in their debt. И из-за того, что эти святые люди помогают увеличивать мою духовную семью, я вечно благодарен им за это. I can't repay them. Я не могу отблагодарить их должным образом. Na paraya ham. На параяхам. And the Lord stopped speaking, and Durvasa saw tears in his lotus eyes. И затем Господь остановился, Он замолчал, и Дурваса увидел слезы в глазах Господа. So this is just to get the point Это для того, чтобы вы поняли, о чем речь. of how important it is for us to aspire to get the mercy of the great devotees. Насколько это для нас важно обрести милость великого преданного. And how exactly do we get that mercy? А каким же образом мы обретаем эту милость? It's through association. Через общение. And how do we associate? А как же мы общаемся? Through hearing. Through hearing. Мы слушаем. So Srila Prabhupada said in, I don't know, maybe 72 or 3, he did a series of Nectar of Devotions classes here in Vrindavan for the first time. И в 72-73 году Шрила Прабхупада здесь во Вриндаване читал цикл лекций по нектару преданности. And he told the devotees that now they were reading and discussing Nectar of Devotion, and he said, now we are associating with Rupa Goswami. И когда он читал цикл этих лекций, обращаясь к преданным, он сказал, что читая нектар преданности, мы с вами непосредственно общаемся с Рупа Госвами. So through Shravanam, everything else comes, that we are in the presence. When we're talking about these personalities, somehow we feel something very special happening. И через Шраванам случается все остальное, потому что когда мы слушаем этих великих личностей, то мы чувствуем, что что-то истинное происходит. And that association is so important. In Chaitanya Charitamrita, it's mentioned that association of advanced devotees is the root cause of devotional service. И в читании Чаритамрити об этом пишется, что общение с возвышенными вайшнавами является основным или корнем любой преданности. And that even if we're just hearing their names, just like sometimes Maharaj sings out, Narrotam, Srinivas, Shamananda in the middle of a kirtan, because just to hear the names is extremely purifying. И даже если в момент киртана, например, мы слышим их имена, как Шрила Гурудев иногда произносит Наротам, Шринивас, Шьямананда, то это очень мощно очищает наше сознание.
So just to verify that and to make sure that we hear something authentic today, I'll just read a supporting verse from Srimad Bhagavatam. И я хотела бы зачитать стих из Шримад Бхагаватам для того, чтобы вы поняли, что то, что я говорю, и то, что мы обсуждаем, является авторитетным. Well, the Sanskrit got garbled in the printing, so I'll just read the translation. И так как санскрит плохо пропечатался, я перевод просто прочту. So even a moment's association with pure devotee cannot be compared to being transferred to the heavenly planets. Даже момент или мгновение общения с чистым преданным не может сравниться ни с чем, даже с тем, что вы возвышаетесь до райских систем. Or even merging into the Brahman effulgence in complete liberation. И это не сравнится даже с тем, что вы проникаете в Брахман и полностью растворяетесь в его сиянии. For living entities who are destined to give up the body and die, association with pure devotees is the highest benediction. И для тех живых существ, которые обрели это тело и должны его оставить, общение с чистыми преданными является наивысшей истиной. So in the purport, Srila Prabhupada emphasizes this again. He says, one should search out such pure devotees and remain with them. И в комментариях Шрила Прабхупада говорит также о том, что мы должны искать таких преданных и оставаться всегда рядом с ними. That will make one completely happy, И это принесет вам полное счастье, even though living in the material world. несмотря на то, что вы будете проживать в материальном мире. And this Krishna consciousness movement was started for that purpose. И смысл или цель создания этого движения сознания Кришны заключается именно в этом. So just important to preface the stories we'll tell about Narrotam with the philosophical understanding of why it's important to do this. И я хотела бы до того, как я начну историю о Наротам Дастхакуре, рассказать вам с философской точки зрения, почему очень важно слушать об этом. To understand that our bhakti system, it's not direct. We advance through association of devotees. Мы должны понять, что наша система бхакти или наше развитие в бхакти, оно происходит не напрямую, а через вайшнавов. And Srila Prabhupada describes this very, very nicely in a letter to Brahmananda in 1969. И в 1969 году Шрила Прабхупада в письме к Брамананде хорошо об этом говорит. And I'll read a portion of that letter. I think it's very important to grab onto what Srila Prabhupada is saying here. И я прочитаю часть этого письма, потому что мне очень кажется, что это важно, то, что говорит. He said, regarding your request for your deliverance from the clutches of Maya, please rest assured of being delivered, because we have captured the strong chain of disciplic succession. И я понимаю твое беспокойство по поводу того, получишь ли ты освобождение, но тебе не о чем переживать, потому что за нами стоит цепь ученической преемственности. This chain is coming down from the highest platform, Krishna. И эта цепь ученической преемственности начинается от самого Кришны. Just like a rope comes down into the well, so that anyone who may catch the rope from any position is sure to be delivered. Подобно тому, как если в колодец бросить веревку, то где бы вы ни находились, если вы схватились за эту веревку, то вы точно будете спасены. So our aim should be to not give up the rope. И цель наша заключается в том, чтобы не разжать руку и не отпустить эту веревку. We must capture this rope very tightly. Мы должны вцепиться за эту веревку и не дать потерять ее. Then our deliverance is assured. Тогда наше освобождение гарантировано. So today we'll try for some time to grab the rope of Srila Narrotam Das Thakur's mercy. И сегодня мы постараемся схватиться за ту веревку милости, которую бросает нам Шрила Наротам Дас Тхакур. And there's just so much that could be said, so we have to kind of narrow it down. What do we want to talk about? И, конечно же, очень многое ему хочется им рассказать, и можем рассказать, и поэтому пытаемся понять, что именно будет уместно сейчас. So I'll try to just focus on two things. И я сегодня расскажу о двух вещах. To give kind of a vision of the climate that he was born into and what were the challenges of those times.
Я расскажу о сложностях, которые были в то время, когда он родился, и какова была атмосфера или климат вокруг него. and also what were his unique and special contributions. И также я расскажу о том уникальном вкладе, который он принес в это движение. So as has been explained earlier, that Narrotam was born into the times that were either when he was born was in or around the time that Lord Chaitanya departed. И Шрила Наротам Дас Тхакур родился примерно в то время или около того момента, когда с этой земли ушел Шри Чайтанья Махапрабху. So he missed all that, imagine. И просто представьте, он все пропустил, казалось бы. Sometimes devotees remember that, they joined in 77 and they just missed Prabhupada, and how much they're like, it just breaks their heart that they missed that. So that's the story of Narrotam, the broken heart, that I'm just feeling so much separation that I missed those times. И представьте, я знаю это состояние, потому что некоторые преданные присоединились в 1977 году, и у них было вот это состояние, что Шрила Прабхупад только ушел, они присоединились и уже что-то упустили. И вот Наротам Дас Тхакур, он тоже был изначально с разбитым сердцем, потому что Господь Гуранга уже ушел. So during those, at that time, although the country was under Muslim rule primarily, И в основном страной управляли мусульмане, there were many small Hindu kingdoms. и были небольшие индуистские поселения, города. And Narottam's father was the king of one of those kingdoms. И отец Наротама был царем одного из этих поселений. Raj Krishnananda Dutt. И его звали Радж Кришнананда Дат. And his wife Narayani Devi. А супругу звали Нарайани Деви. So Narottam was the only son, И Наротам был их единственным сыном. and that is really a big deal in India especially. И в Индии это просто этому придают огромное значение. And especially if you're the son of a king. А особенно если вы сын царя. So he was born into a very, very pious family. He received incredible love, wealth, powerful position. I mean, you could say he was born with a golden spoon in his mouth. И можно сказать, что он родился с золотой ложечкой, потому что он родился в очень благочестивой семье. У него было изначально все богатство, у него было прекрасное образование и статус, все, о чем можно только мечтать. And Khetri was a very beautiful, very prosperous place. So basically, he had everything that most people aspire for throughout their entire life, and not many people get. И Кетури на тот момент это был такой процветающий город, и на самом деле у него было все, о чем только многие мечтают и, как правило, не получают. But from a very young age, we begin to see the nature of Narottam manifesting. Но с самого молодого возраста уже было видно, как проявляется природа Наротама. And maybe I should mention now that, we say Narottam, it's not really appropriate. И на самом деле, вот мы говорим Наротам, на самом деле это неправильно так к нему обращаться. Srila Prabhupada always said Srila Narrotam Das Thakur, and during his time he was referred to as Thakur Mahashai. И во времена, когда он был, и к нему обращались Такур Махашая, а Шрила Прабхупад, всегда говоря о нем, говорил Шрила Наротам Дас Тхакур. But for the sake of storytelling, we hope it's not offensive. Но для того, чтобы рассказать эту историю, мы надеемся, что это не будет оскорблением, и мы будем так его называть. So many Gaudiya Vaishnavas, they would pass through Khetri. И большое количество Гаудия Вайшнавов проезжали мимо Кетури. And Narottam latched on to one who was an associate of Chaitanya Mahaprabhu, whose name was Krishnadas, elderly Vaishnava who had been around the associates of Mahaprabhu, and he knew all the stories. И Наротам Дас Тхакур познакомился с Кришнадасом. Он был одним из тех, кто общался со спутниками Шри Чайтаньи Махапрабху, и он знал все истории, связанные с Господом. So now we start to see his nature, which is there throughout his entire life, that he's just immersed and drawn by this incredible force
to want to hear about and be with the associates of Mahaprabhu. И благодаря этому здесь уже начинает проявляться его природа, истинная природа, которая звала его. Он не мог этому даже сопротивляться. Все, что он хотел, это слушать о Господе читании и быть среди его спутников. And that force would become so powerful in him that he would just have to leave all of that wonderful situation he was born into. He would have to leave that. И сила притяжения, эта мощь притяжения к духовной практике привела к тому, что он должен был оставить, он хотел оставить все то, что ему принадлежало по рождению. And that would be very, very hard thing to do. И это будет очень-очень сложно сделать. Why? Почему? Like for us, we left home, we're like 16, not a big deal. Bye, I'm going. И вспоминаем, когда нам было по 16, было все просто. Все, я пошел, пока-пока, мне 16. But in those days, they had very powerful, very strong Kula Dharma and family traditions that were followed strictly. Но на тот момент в обществе очень следовали кула-дхарме или традиции, которая заведена в семье, и это было серьезно. So it would be very difficult to break away from that. И было очень тяжело от этого вырваться. But Narrotam was determined, even from a very young age, he knew, I'm not doing this. Но Наротам дас Тхакур был очень решителен, и он с малых лет знал, что он не будет этим заниматься. And someone might say, well, why did he have to go? They were a pious, religious family. He could stay there and preach, use the money that he was born into. Why didn't he just stay there? И кто-то может сказать, а почему он просто не остался? Он получил рождение в благочестивой семье, у него было много денег, он мог бы проповедовать там. Зачем ему надо было уходить? And then again, we go back to because of his nature was always that he had to give 100% his heart to the mission of Mahaprabhu and to be with the associates, to get trained, to see them. It was so strong, there was no question of any mixing of being a little prince and at the same time, following Mahaprabhu. He had to give his full heart. Ну, такова была природа Шрилы Наротам дас Тхакура. Он на 100% хотел отдаться именно миссии общения со спутниками Шри Чайтаньи Махапрабху. Он не смог бы играть роль такого маленького принца, который при этом немного занимается служением. Он хотел отдать себя полностью. And it's actually, I think, impossible for us nowadays to comprehend what he was willing to do to get away and to run through the forest to Vrindavan. И для нас сейчас это все-таки непонятно до конца, через что ему необходимо было пройти для того, чтобы все-таки убежать из дома и отправиться напрямую во Вриндаван. A young teenage boy. Молодой мальчик, подросток. Just pampered boy all his life. Он всегда о нем все заботились, он не знал никаких трудностей. To just run into the forest. И он просто сбежал в лес. No Google Maps, no road signs, И никаких no nothing. вывесок и Google карт нету, ничего вообще не было. I mean, how would you? I mean, I would last about 5 minutes. И я, наверное, бы смогла там пробыть всего минут 5, не больше. A boy in the forest alone, and he also knew they're going to try and find me, so he had to just run. И он прекрасно понимал, что это не только лес, но то, что его будут искать, и за ним будут гнаться. Поэтому он побежал. I mean, in the pampered life that we lead now, И it's just incomprehensible. И представьте, он жил всегда, ни в чем не нуждался, о нем всегда заботились, и просто не представляю, как он справился. But it's indicative of how strong the love was in his heart, that it was just pulling him to Vrindavan. Но та сильная любовь, которая жила в его сердце, она тянула и тянула его во Вриндаван. Это невозможно было остановить. It's an important thing to understand, actually. И очень важно это понять, это настроение. How these great devotees, how they could undergo such extreme austerities. Look at Srila Prabhupada. Каким образом эти чистые преданные могли преодолевать такие мощные аскезы? Посмотрите, например, на Шрилу Прабхупаду.
There has to be something so powerful going on in their heart in order to willingly do so much austerity. Что-то очень глубокое и что-то очень интенсивное происходило в их сердце. Это какая-то мощная любовь, которая заставляла их проходить через все эти испытания. So he did manage to make it to Vrindavan. И таким образом он добрался до Вриндавана. And it was an extremely exciting time then. И это было волшебное время для него. You imagine things were just beginning to happen. Vrindavan was nothing. There was nothing here. And then it started a little bit, and by the time Narrotam arrived, it was, something very dynamic was happening. И только представьте, раньше во Вриндаване ничего не было, и постепенно он стал развиваться, и к тому моменту, как Шрила Наротам дас Тхакур достиг Вриндавана, то здесь уже на самом деле происходило что-то. The Goswamis' temples were not completed in their lifetime. И храмы Госвами, они не были завершены в тот момент, пока они были на земле. So if we can envision, all these sort of half-built temples coming up and roads have to be built in and so much going on. The books have just been written and now they have to be copied. It was a very exciting time. И это было такое очень волнующее время, потому что представьте себе картину, храмы были еще недостроены, дороги не проведены, все бурлило, все развивалось, книги были написаны, но нужно было их копировать, то есть деятельности было здесь очень много. But it was really the baby stages of Mahaprabhu's mission. Но на самом деле это было такое младенчество в истории развития общества Господа Чайтаньи. None of these things had been spread to Bengal yet, the works of the Goswamis. И еще работы Госвами не были распространены нигде, они даже до Бенгалии не доехали. And although it was perhaps the best of times, it was maybe the worst of times also. И можно сказать, что это лучшее время, а с другой стороны, можно сказать, что и худшее время. Because those associates of Mahaprabhu who were still here in Vrindavan were rapidly departing. Потому что спутники Шри Чайтаньи Махапрабху, те, которые были во Вриндаване, очень быстро оставляли тела один за другим, уходили. So we can only imagine the emotional devastation and even conflicts that arose after these great souls have left. И мы можем лишь представить, какую боль они испытывали от того, что это происходило на их глазах. Одновременно с этим это рождало большое количество конфликтов. So it would be the second generation of these devotees, the weight of the responsibility of Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission, it's falling on their young shoulders and all their seniors are departing. И только представьте, все старшие ваши оставляют тела и уходят, и весь этот гнет ответственности за прекрасную миссию Господа Чайтаньи Махапрабху ложится на плечи совершенно молодых, юных преданных. Actually, that's happening right now. И мне кажется, что это сейчас и происходит у нас в It's обществе. all falling on your shoulders. Это все на ваши плечи переносится. Good luck. Удачи вам всем. We're slowly, us old, gone. И мы потихонечку уходим. And you'll start to feel, oh my God, like kids, they don't really know what their parents are doing. И вы потихонечку будете думать, о Боже, что же делать? Знаете, вот состояние ребенка, когда у него есть родители, и ребенок вообще не думает, что там делают родители. Until the parents aren't there and like, oh my God, I have to do that now? А потом родители уходят, и дети вдруг понимают, о Боже, еще и это надо делать, и вот это еще придется делать. So then, so the mission had to go forward in a big way. И миссия, она должна развиваться, и она должна расти. And so Srila Narrotam Das Thakur, Srinivas Shamananda, as you know, they inherited this incredibly huge mission to carry the works of the Goswamis to the Bengal side. И на тот момент Наротам, Шринивас и Шьямананда, они получили это задание, такое наследство, отправить книги Госвами в Бенгалию. And
I think it's impossible for us to comprehend again, first of all, what it would be for them to leave Vrindavan. И, конечно же, мы до конца тоже не можем понять, что они испытывали, потому что, подумайте, первое, они должны отставить Вриндаван и уехать. To say goodbye to Lokanath Goswami, to Raghunath Das Goswami, to Sri Jiva Goswami. И попрощаться с Локанат Дас Госвами, Рагунат Дас Госвами, Джива Госвами. Wow, Представьте, so difficult. это же очень сложно. You know, you're walking thousands of miles away. You're not likely to see them again. И вы осознаете в тот момент, когда вы уходите на 1000 миль, что, скорее всего, вы уже их не увидите. Then what to speak of the difficulty of the journey itself? Very difficult, very dangerous. И само путешествие по себе, оно было очень опасным. And then when they arrived there, how many difficulties they would meet on their arrival. It wasn't just, oh, just go over there and drop the books off. И представьте, что когда они приехали, тоже были сложности. Это не было подобно тому, что вы приехали, здорово, ну вот там книги разгрузите». Now they were taking the whole, they had to imbibe everything in those books, share it, give it out, spread it, and go all over that part of India. Они должны были впитать в себя эти книги, распространить их и посмотреть за тем, чтобы это распространилось по всей Индии. And, you know, arriving there, the social and the religious climate was not particularly favorable. И в тот момент, когда они прибыли, социальная атмосфера и то, что творилось в обществе на тот момент, это не было очень дружественно к ним. As we said, there was, you know, Muslim rule, one thing. Мусульмане управляли, это было первое. And there was a very powerful Brahminical hegemony that, you know, the Brahmins had this kind of stranglehold on all things religious. И да, также была сложность со статусом браманов, потому что они являлись теми, кто пытались контролировать все религиозные мероприятия. There was a lot of stifling traditions. И какие-то уже традиции, которые утерялись, такие смешанные. So much, you know, mostly mundane religion, you know, demigod worship, how to get what you want, you know. И в основном все проповедовали поклонение полубогам и обучали, каким образом кому поклониться, чтобы что-то получить. And Narrotam, he was a kayasta. А Наротам, он принадлежал к каястхам. It means he wasn't a Brahmin. He wasn't meant to do this stuff. Он вообще был не браманом, получается, он не должен был этим заниматься. We don't realize now because things have changed so much, but in those times it was very radical what he did. И, конечно же, нам это непонятно, потому что у нас нет этих сложностей, уже все спокойно к этому относятся. Но то, что делал Наротам, это было очень радикально для тех лет. He was going to have to go against all that caste consciousness. И ему приходилось выступать против кастового сознания. And to be effective, to spread Lord Chaitanya's mission, he would definitely have to think way out of the box. И для того, чтобы успешно распространить сознание Кришны, ему приходилось думать очень оригинально. And he would have to think, you know, of new ways to open the doors of prema bhakti to as wide an audience as possible, because that is Mahaprabhu's mission. И ему приходилось думать очень широко, расширять кругозор возможных способов проповеди для того, чтобы открыть дверь для према бхакти, который принес Шри Чайтанья Махапрабху, потому что в этом и была суть его прихода. So we just look a little at what did he do differently, how did he become effective. И давайте посмотрим, что он делал по-другому и каким образом это было очень эффективно. Well, the first thing was just to return to Khetri. И первое, что он сделал, неожиданно он вернулся в Кетуре. That wasn't done. И такого никогда никто не делал. You know, you were a sadhu, you didn't go back to your place of birth, to where your family was and everybody. И если вы саду, то вы уже не возвращаетесь в место своего рождения и не встречаетесь с семьей. That was a mega challenge. Это был такой вызов обществу. Because the minute he would return, everyone, oh, Raj Kumar.
Take your seat as the king now. Потому что как только он вернулся, его сразу обступили и начали называть: «О, Радж Кумар, ты вернулся, пожалуйста, займи свой трон». So he had to negotiate that very, very carefully. И он очень старательно подбирал слова для того, чтобы договориться с ними. So he did something that wasn't really the norm. He utilized his former position and his former wealth and connections. He used it in Krishna's service. Now we're like, oh, what's a big deal? They didn't do that. That was something different. И раньше так не поступали, потому что он был первый, кто задействовал свой статус, свои деньги, свои бывшие связи для того, чтобы распространять сознание Кришны. Мы сейчас можем подумать, а что здесь такого, но раньше так не принято было. And the day he arrived back, he began immediately with his prema kirtan. И как только он назад вернулся, он в тот же день начал свои према-киртаны. And that was also something very special, very new, very unique. И Yeah. это было совершенно новое, специальное, такого раньше не было. And immediately he was deeply, deeply touching the hearts of all of Khetri. И таким образом он тут же соприкоснулся с сердцами всех тех, кто был в Кетуре. And then he immediately began to initiate. И он тут же начал инициировать. And, you know, because we live in a different culture, we don't realize that this was an amazing thing that he did. И мы с вами из другой культуры, поэтому мы не понимаем этого, но это было просто из ряда вон выходящего, это восхитительно было. He first initiated his cousin, Shantos Dutt, И он Сантош Дата инициировал, он был его племянником, who had become the king because Narrotam left. и он стал впоследствии царем, потому что Наротам ушел, So now he's taken over the whole place. и теперь он занял все место, The king is his disciple. потому что царь является его учеником, And he began initiating even brahmanas. и он стал давать инициации даже браманам. And this was a shocking thing to people, И это было просто шок для обыденных людей. especially some very powerful, very respectable, learned brahmanas like Ganganarayan Chakravarti. They became his disciples. И особенно это касалось очень возвышенных браманов, Ганганарайна Чакраварти, который потом стал его учеником. Even he was initiating bands of dacoits, all kinds of interesting people Narrotam was connecting with. И дальше Наротам дас Тхакур инициировал практически всех, даже каких-то бандитов, негодяев. У него были очень интересные ученики. Another thing that he did quite, you would say, differently, И еще то, что он делал не как все, is that he manifested these amazing, loving Vaishnava relationships with his friends. он всегда развивал свои удивительные вайшнавские отношения со своими друзьями, поддерживал их. I mean, this is something that happened over his lifetime, but we hear it in his songs, his love for his friends and his associates. И это развивалось на протяжении всей жизни, но на самом деле об этом и были песни Наротам дас Тхакура, это о его отношениях с его друзьями. Just that song of his, he wrote that song, you know, the departed Vaishnava song, where he's just like pouring out, where have they gone? This one, that one. И сегодня мы с вами воспевали этот баджан, который написал именно Наротам дас Тхакур, где он изливает свое сердце и плачет по поводу всех ушедших вайшнавов. Куда же они ушли, куда они отправились? That was also unique. Это было тоже уникально. Usually people, they became sadhus, they go off in the forest, and they're singular, they're just on their own. И обычно люди становятся саду, уходят в лес, и сами по себе у них нет никакого общения, нет друзей. So people were flocking to Khetri. The word was spreading far and wide. He was very, very attractive. И слава о нем разнеслась по всей Индии, и люди толпами стремились в Кетуре, потому что он стал очень-очень известен. So what's the first thing that happens when anyone's successful at anything? А что же случается сразу же после того, как кто-то становится известным? You make enemies, Конечно же, появляются враги. opposition, Образуется оппозиция, challenge. сложности. So that was really happening. И это и стало происходить.
And that's what happens to all preachers, pretty much. И на самом деле это случается с каждым проповедником. Read Indradyumna Maharaj's diaries is full of that. И если мы почитаем дневники Шрилы Индрадюмны Свами Махараджа, то там много об этом. And all of our acharyas, you look at the life of Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, they all faced incredible opposition. И просто почитайте про жизни Бхактивинода Тхакура, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. У каждого из них была очень мощная оппозиция. So especially amongst the brahmanas, they were very alarmed by Narottam's popularity. И особенно это касалось браманов, потому что их очень тревожила популярность, которая росла стремительно у Нароттама. So they were, getting together and inciting each other's fear and insecurity. И они собирались вместе и обсуждали это происходящее, таким образом подпитывая свои страхи, сомнения и неуверенность свою. So a whole big group of them got together and they stormed the palace of King Raj Narasingha, a nearby Pakapali is a place nearby Khetri, not so far. И тогда они собрались большой группой и пришли к царю Нарисимха. Это был царь, который управлял Пакапали, это небольшое имение рядом с Кетури. And they begged the king for help. И они стали просить царя о помощи. You have to stop this person. Они стали убеждать его: ты должен остановить эту личность. They made many horrible accusations against him. И они стали оговаривать Нароттам Дас Тхакура и обвинять его практически во всем. That he's just blatantly disregarding Brahminical culture and the natural order of things. И что он неуважительно относится к браманической культуре, к естественному течению вещей. That he's acting in this irreligious way and he's influencing others to do the same thing. И что его деятельность, она совершенно нерелигиозна, и он обладает влиянием и дурно влияет на других своих последователей. And he pretends to be a sadhu. И он притворяется, будто он саду. But he's just a low-born sudra. No, It's just a farce. Это все фарс на самом деле, он низкорожденный шудра. And he's concocting some new brand of religion. И он каким-то образом какую-то новую ветку в религии открывает. And it's very, very dangerous. You must stop him. И это очень-очень опасно, вы должны остановить его. So, basically the Brahmins, they're very, very worried about losing their authority. И браманы, они очень сильно переживали, что они лишатся своего авторитета в обществе. So there was a lot of discussion, but in the end, the idea was that, yes, let's go to Khetri, we'll all go together, even the king will come, and we're going to challenge this Narottam. И тогда было принято общее решение, что они все вместе огромной толпой отправятся в Кетури во главе с царем и бросят вызов этому Нароттаму. So somehow or another, this news, it reached Khetri. И каким-то образом новость об этом долетела до Кетури. And his disciples saw the look on Narottam's face when he heard about it. И его ученики увидели то выражение лица, которое было у Нароттама, когда он And об they этом услышал. knew И они знали, the last thing that Narottam wants to do is to have some kind of challenge and confrontation. It's just not his mood whatsoever. И, конечно же, они понимали, что меньше всего на свете Нароттам Дас Тхакур хотел участвовать в каких-то разборках по этому поводу. So Ganga Narayan Chakravarti and Ramchandra Kaviraj, they thought, well, we've got to stop this from happening. How can we do it? So they thought they'd avert the challenge, and they made a very cool plan. И Ганга Нараян Чакраварти и Рамачандра Кавирадж, они решили остановить это, и у них родился очень классный план в голове, как это предотвратить. It's an important point to note, that the disciples, they want to assist. They want to help carry the burden of the spiritual master. We're not here just to take and take. We're meant to assist, to carry that burden that the spiritual master has taken. И настоящий ученик — это не тот, кто постоянно берет и требует от духовного учителя. Это тот, кто хочет разделить его ноша и быть вкладом в его движение, быть полезным.
And so their mood as disciples, it was not that, yeah, we're going to go there and crush those opponents. They just wanted to effectively help the situation. И они не были в настроении, что сейчас мы пойдем и разберемся с этими оппонентами. На самом деле они просто хотели помочь своему духовному учителю. And Srila Prabhupada used to say that it requires a little intelligence to know how to properly preach. И Шрила Прабхупада очень часто говорил, что необходимо обладать немного разумом для того, чтобы понимать, когда, как проповедовать. How to change people's hearts. Нужно понимать, как можно изменить сердца людей. It's not always, just a shastric hammer that will do it. И не всегда нужно использовать просто топор шастр для того, чтобы все рубить. Like you see the example of Chaitanya Mahaprabhu when with the Mayavadis in Banaras. И наверняка вы помните тот пример Шри Чайтаньи Махапрабху, который он показал с Майявади в Бенарасе. He just won their hearts with his beauty and his effulgence. Он просто покорил их сердца своей красотой и своим сиянием. And his intense humility. И своим удивительным смирением. So so Ramchandra Kaviraj and Ganga Narayan, they went to this Kumarapur marketplace, which is somewhere that they knew that this party would stop on their way to Kechari for, provisions and buying things in the market. So they knew they're going to pass through there. So they went into the marketplace and they set up 2 shops. И тогда Рамачандра Кавирадж и Ганга Нараяна, они отправились в небольшое селение, которое было на пути к Кетуре. Они прекрасно знали, что именно там те, кто идут, они остановятся за провиантом. И они пришли туда и открыли 2 лавки. So Ganga Narayan became a panwala. И Ганга Нараяна стал пан продавать. And Ramchandra Kaviraj was a potter. А Рамачандра Кавирадж решил продавать горшки. So they had these adjacent shops, and they're waiting for for these Brahmins to pass through. И они открыли 2 этих лотка и ждали, когда браманы пройдут мимо и увидят их. So when the Brahmins came, they started to ask, how much is this, how much is that? И естественным образом браманы проходили мимо, увидели их и стали интересоваться, сколько что стоит. And so they just started speaking back to them in very eloquent Sanskrit. И они вдруг начали отвечать им на очень элегантном санскрите. And the Brahmins were like, what's going on here? И браманы очень удивились и подумали вообще, что происходит. So they started to ask questions like, well, who are you? И, конечно же, они стали задавать вопросы, а кто вы такие? Oh, we're just the humble servants of Srila Narrotam Das Thakur. We're his disciples. И они сказали, что мы смиренные слуги и ученики Шрила Наротам Дас Тхакура. So these pandits were shocked. Wow, this is the disciples? What is Narrotam Das Thakur going to be like? И эти браманы, они просто в шок впали, потому что они подумали, что если такие ученики, кто же такой Шрила Наротам Дас Тхакур, какая великая личность. So they kind of scurried back to their camp and they found more of their senior people. Hey, you better go over there and talk to these people. И тогда они пошли в свой лагерь, где они все вместе были, стали своим старшим рассказывать и говорить, что мы вот сейчас с такими познакомились, может быть, вам лучше разузнать перед тем, как идти. Even the shopkeepers speak fluent Sanskrit. У них даже торговцы на улицах просто разговаривают на элегантном санскрите. So they had this wind up long discussions ensued, philosophical discussions ensued, and eventually those brahmanas were just, had to kind of sneak out of the marketplace with their tail between their legs. И у них было такое философское обсуждение всего этого, стоит идти, не стоит идти, и в итоге они решили, что лучше спрятаться и уйти. Так что, поджав хвосты, эти браманы уже никуда не пошли. So they were so impressed by these disciples of Narrotam. Потому что их очень покорили ученики Наротам Дас Тхакура. And this also is a very important thing to note for any disciple, that a disciple's character should glorify his spiritual master. И это очень важно для каждого ученика, потому что ваш характер должен быть таким, чтобы он прославлял вашего духовного учителя. So a lot went on in their camp, a lot of discussion, and eventually they realized that their stubborn pride had blinded them, and that really
They should not challenge Narottam Das Thakur. They should just go and take shelter of him. И когда они столкнулись с такими учениками, они долго обсуждали, смотрели, но в итоге поняли, что им нужно просто самим принять прибежище у Нароттам Дас Тхакура и уже точно не вызывать его ни на какой поединок и не просить объяснений. So the next morning they went off to Khetri in a completely different mood. И на следующее утро они отправились в Кетури совершенно в другом умонастроении. And how did Narottam react to those people who were viciously and nastily attacking him? How did he respond to them? И каким образом отнесся к ним Нароттам Дас Тхакур, к тем самым людям, которые лишь недавно очень негативно были к нему относились? Did he feel that he'd been a victim of their abuse and that, he felt angry at them? No. И как он себя чувствовал? Он чувствовал себя как жертва домогательств каких-то, что он был очень зол на них. Да нет, такого не было. His heart went out to them. Потому что сердце, оно было открыто и для них. Why? How is that? Like, picture yourself. А как? Просто подумайте, если вы были бы на его месте, что бы было? Somebody's been really bad-mouthing you. И кто-то вас оскорблял, унижал, что-то про вас говорил, And to not take any offense. а вы просто не оскорбляетесь на это. That is amazing character of these great souls. Это удивительные качества таких великих душ. That they're even willing to stick their necks out to help others, even if they're nasty people. И они готовы подставить свою шею даже под удар, если это поможет таким негодяям. I mean, it's interesting to explore. How can they be like that? Это очень интересно размышлять о том, каким образом для них такое возможно. Only when there is no false ego. Это возможно только если нет совершенно ложного эго. Because false ego in general, two people have got the false ego. Do false egos get together? The fire explodes. Потому что если есть два ложных эго, что происходит, когда они сталкиваются, возникает взрыв и пожар. But if there's only false ego on one side, there's no chemistry, no fire, doesn't start. Но если есть ложное эго только с одной стороны, то пожара не случается, потому что нет той химии, которая все это возбуждает. There's just no energy there, no false ego. What an amazing thing it would feel like. I can't even imagine. Это, конечно, прекрасное состояние, невозможно даже его сейчас представить, когда нету эго. And also because Narottam, he knows people who are fiercely defending their position, generally, they're scared. И Нароттам Дас Тхакур, он прекрасно понимал, что, как правило, те личности, которые очень интенсивно защищают свою позицию и доказывают что-то, на самом деле они испуганы. We talk about eating, sleeping, mating, and we know about those things, but defending is even the most powerful thing. And defending, sometimes you say defending, or you say fearing. Together. Sometimes Prabhupada used defending, sometimes fearing. It's linked. И когда мы говорим о том, что нас тут держит, да, то есть это сон, совокупление, еда, но на самом деле очень важное значение, мы должны помнить о том, что есть еще страх и желание защитить себя. И, как правило, желание защитить себя, оборона и страх — это идут вместе. Понятие. And in this world, that's pretty much all what's going on. И на самом деле это то, чем управляется этот мир. You watch any animals, И, например, вы наблюдаете за животными, and you see them always fearful, always defending, always running, but we do the same thing. It's just more subtle. и вы смотрите, животные бегают, защищаются, нападают, обороняются, и вы смотрите это со стороны на животных. На самом деле мы ведем себя так же. So when Narottam sees someone like this, he just sees these are like scared children. И когда Нароттам смотрел на них, он понимал, что это лишь дети, испуганные дети. They're afraid, they're going to lose their power, they're going to lose their influence, or they're going to lose something. Они боятся, они сейчас потеряют свою позицию, свое влияние, все, чем они владели.
And that fearing, he knows very well, is so closely linked to prejudice. И этот страх, он настолько природный, что они не могут с ним совладеть. It's a most destructive force Это очень разрушающая энергия. and a huge impediment in even spiritually and materially. И на самом деле это огромное препятствие, и как на пути материального, так и духовного. That we look out and we judge. Потому что мы смотрим, и мы начинаем оценивать. And according to our conditioning and our attachments, we judge everything, everybody. И мы обусловлены, и благодаря нашей обусловленности мы и всех судим, и рассматриваем, и говорим, вот это такой, тот такой. And according to your country and your traditions and your family, we have millions of varieties of prejudice. И у нас есть такие предубеждения по поводу всех и каждого, по поводу того, где он рожден, в какой стране, в какой семье, чем он занимается. Это наше предубеждение. I realized in 1975 was the first time I came to India. И я помню, что в 1975 году я впервые приехала в Индию. And then I became aware of this whole prevalent caste consciousness, how everything is based on this hierarchy. И только в тот момент я столкнулась с этим умонастроением, что есть какая-то вообще кастовость, да, то есть и у кого-то есть какое-то особое место. And I realized to some extent how unique and how special is Srila Prabhupada, because he did not have even a whiff of that scent of prejudice. И я в тот момент поняла еще одно из качеств Шрилы Прабхупады, насколько он уникальный, потому что у него не было никакого стремления делить всех и какие-то предубеждения иметь против кого-либо. Even we met some of his godbrothers, are very exalted, very wonderful devotees, but they couldn't help but see us malechas. They wouldn't touch our food in those days. И даже мы встречались с очень возвышенными духовными братьями Шрилы Прабхупады, но они не могли ничего поделать, они на нас смотрели как просто на млечх, и что уж говорить о том, что они боялись коснуться той пищи, которую мы ели или приготовили. So it's not at all easy to get beyond our conditioning. И, конечно же, это очень сложно преодолеть нашу обусловленность, But we have to really try. но мы должны попытаться. Because we don't know who are each other. You might be sitting next to some little 10-year-old that's going to be back to Krishna, tomorrow. We don't know. И на самом деле мы не знаем, кто сидит рядом с нами. Мы можем оглядываться по сторонам, думать, что ой, тот мальчик, он совсем 10-летний, еще маленький, но может быть этот мальчик через несколько дней вернется назад к Богу. Мы не знаем, кто с нами. But we do know that all of our acharyas were really subjected to terrible forms of prejudice. Но на самом деле мы знаем, что наши ачарьи, они преодолевали эту обусловленность и предрассудки. Haridas Thakur, Bhaktivinoda Thakur, all of them had to undergo a lot of challenges. И очень многие из них должны были пройти эти испытания, чтобы преодолеть эти предубеждения. And so Narrotam Das Thakur, he was attacked a lot. И Наротам Дас Тхакур очень часто подвергался нападениям. But for a preacher, he knows it's to be expected, it has to be tolerated. Но проповедник, он должен понимать, что это неизбежно, это нужно просто вытерпеть. Because for a preacher, it's not about conquering or defeating, it's about helping others. Потому что для проповедника это не о том, чтобы кого-то защищать, либо на кого-то нападать. А проповедник — это про то, чтобы делиться милостью. And as Vaisheshika Prabhu always likes to say, that we need to live to give. И Вайшека Прабhu, он говорит, мы должны жить и делиться. And if we don't try and go in that direction, then probably we will just be self-absorbed, and that's not a happy position. И если мы не будем делиться, то мы полностью погрузимся в себя, и это будет совершенно нерадостное существование. So when all of those Brahmins came into the ashram of Narrotam Das Thakur, he didn't hold anything against them. И когда все эти браманы, они пришли в ашрам Наротам Дас Тхакура, он не испытывал никакого негатива по отношению к ним. Any more than like a mother would be angry at a child passing stool.
И подобно тому, как мама же не будет злиться на ребенка, который обкакался. It's just ignorance. Это же That's the невежество. enemy. И на самом деле невежество — это основной наш враг. It's not the person. Это же не личность. So he understood that. So Narrotam, he humbly invited them all in and spoke katha, had kirtan, and transformed their hearts immediately. И Шрила Нароттам Дас Тхакур с широкими объятиями принял их и тут же провел киртан, катху, и таким образом изменил их сердца. Just being in the presence of Narrotam, all that fear, all that prejudice, it just fell away. И как только они оказались в обществе Шрила Нароттам Дас Тхакура, то все их страхи и какие-либо предубеждения были устранены. And that is the power of character, И такова сила характера Нароттама, profoundly affecting others just by one's character. потому что он очень сильно влиял на других просто благодаря своим качествам. There's literally hundreds of stories about Srila Prabhupada, И мы можем также рассказать 1000 историй о Шрила Прабхупаде, about how just by him walking into a room or just by a glance, how he transformed people's hearts. и просто однажды, когда-то он входил в комнату, на кого-то посмотрел, и все это в мгновение меняло сознание человека. He didn't even have to speak. И ему иногда даже не приходилось что-либо произносить. He could lift his arms and everyone would get up and start dancing. Ему было достаточно просто взмахом руки поднять ее вверх, и все тут же вскакивали, начинали танцевать. And these stories, they're not hype or exaggeration. И это не какое-то преувеличение или болтовня. This is a special kind of Shakti that is described in the Chaitanya Bhagavat. И в читании Бхагавати описывается это уникальная шакти, которая позволяет этому случаться. I will read it. Я прочитаю об этом. The mere presence of those who constantly meditate on your lotus feet vanquishes all inauspiciousness. Присутствие того, кто постоянно медитирует на твои лотосные стопы, уничтожает все неблагоприятное. As such persons dance, the touch of their lotus feet destroys all the inauspiciousness of the world. И в тот момент, когда такие личности танцуют, то прикосновение их лотосных стоп к земле разрушает все неблагоприятное, что существует вообще на земле. By their glance, the 10 directions are purified. И благодаря их взгляду очищаются все 10 направлений. Such are your servants that when they dance with their arms raised, the disturbances in the heavenly planets are destroyed. И когда твои преданные танцуют, воздев руки вверх, то все сложности, которые случаются на райских планетах, прекращаются. So as Prabhupada said, the purity is the force. И как Шрила Прабхупада говорил, что чистота — это сила. It can push back thousands of years of prejudice. И на самом деле чистота может очистить все предубеждения, которые были накоплены веками. So Narrotam, he showered his mercy on these people. He initiated many of them. He invited them to Kaituri to get training under his devotees. И Нароттам Дас Тхакур инициировал многих из них, пригласил в Китуре для того, чтобы они обучались или проживали там. And these were amazing things that these brahmanas would then surrender and become his disciples. These are major breakthroughs. Это было уникально на тот момент, что эти браманы, они стали учениками Нароттам Дас Тхакура и приняли его. Это было как прорыв этой эпохи. And it is important for us to remember and to know these histories so that that we understand that through the purity of the acharyas, through their hard work and their tolerance, they brought a lot of changes that, made it possible for us to be in Krishna consciousness. И благодаря их чистоте, их решительности, эти ачарьи помогли изменить атмосферу на этой земле таким образом, что и для нас стало возможно в свое время присоединиться к этому движению.
Often after these changes have happened, we just take them for granted. We forget that this is miraculous. И когда эти изменения совершаются, мы забываем о том, как было раньше, и перестаем думать, что это какое-то просто чудо. Like Prabhupada opening the Krishna Balaram Mandir here in Vrindavan. И подобно тому, как Шрила Прабхупада открыл здесь, во Вриндаване, Кришна Баларам Мандир. And opening the doors, and these boys with white boys with Brahmin threads there doing the arti. Never in the history of this planet did that happen. И представьте, открываются двери Кришна Баларам Мандира, там на алтарях белые прабху со шнурами на теле проводят арати для божеств. Да такое просто в эту эпоху было нереально, такого нигде не было. What to speak of the things that Srila Prabhupada did that we now take for granted, including the ladies and giving Brahman initiation. All these things are like amazing, but after a while we might just not think it's a big deal anymore, but it is. We have to remember. И мы должны помнить о том, что Шрила Прабхупада сделал для женщин в этом движении. Он начал давать гайатри. И через какое-то время мы будем думать, ну а что здесь такого особенного? Но на самом деле это был огромный прорыв. I heard an interesting story a couple of days ago about that Srila Prabhupada, something unusual that Srila Prabhupada did. И я несколько дней назад услышала необычную историю о том, что сделал на самом деле Шрила Прабхупада. That deities of himself were installed before his departure. When Krishna Balaram opened, Prabhupada was there on the altar. И в тот момент, когда было открытие Кришна Баларам Мандира, уже было установлено мурти Шрила Прабхупады, несмотря на то, что он еще присутствовал на земле. Такого никогда никто не делал. I mean, we might not have even noticed. What do we know? Ну, для нас это было само собой разумеющееся, потому что мы думали, что это нормально. It's just something that was not done. Но такого никто никогда не делал. And so one very, very highly respected Brahmin, South Indian Brahmin, Sampat Kumar Bhattacharya, he came to Hyderabad when Prabhupada was there specifically to speak to him about this topic. И эта весть об этом разнеслась, и один возвышенный браман с Южной Индии, Сампат Ачарья, он приехал с Прабхупадой встретиться для того, чтобы именно обсудить этот момент. He wasn't challenging. He was very respectful and very appreciative of Prabhupada, but he was concerned. И он не спорил с Шрилой Прабхупадой, он не бросал ему вызов, он очень уважительно к нему относился, но он очень обеспокоился этим. So he gave lots of shastric references of how not to have a deity of oneself before one's departure, because why? People will come and worship, they'll touch the feet, and then that person will suffer. И после этого он привел очень много цитат того, что нельзя ни в коем случае устанавливать божество себя, да, то есть свое мурти до того момента, как вы покинули эту планету. И он объяснял, почему. Потому что большое количество людей будет поклоняться вам, касаться ваших стоп, и вы будете из-за этого страдать. So Srila Prabhupada listened to him quietly, patiently, and then when he was finally finished, И Шрила Прабхупада очень спокойно, очень слушал его, не возражал, просто дал ему возможность выговориться. И когда он закончил, he said, "Don't you understand? он сказал, что ты что, не понимаешь? That's why I've come." Я для этого и пришел. So the Bhattacharya just became silent, folded his hands, he circumambulated Srila Prabhupada 3 times, bowed and left the room with a much greater understanding as who is Srila Prabhupada. И тогда Бхаттачарья, он сложил свои ладони, сделал поворот вокруг себя, затем обошел вокруг Шрилы Прабхупады, потому что в тот момент он еще ярче понял, кто перед ним находится, и после этого уже ничего не произнося, принес поклоны и ушел. Am I going too long? 5 minutes? 5 minutes? 10 minutes? Okay. Okay. So we said we wanted to talk about his unique contributions. И мы хотели еще поговорить о его уникальном вкладе. So much, but we'll just try to say a few things briefly.
И мы хотели бы всего много, но мы немного сократим. Well, as we understood from the story, that he broke barriers, these caste barriers. И мы уже поняли из истории, что он сломал все границы кастовости. And of course, we know that through his songs, this was also something that we may take for granted. Oh, we have all these songs now. But that was a unique expression that he began at that time. И мы, возможно, будем думать, что песни Наротам дас Тхакура — это что-то обыденное, но на самом деле это тоже было нововведение, это то, что принес он. You know, that village people, they like to sing songs. И естественным образом деревенские люди, они любят петь песни. So Narottam's songs are like the dictionary from A to Z of everything from the very basic to the highest things in Krishna consciousness. All in song, you can just sing. А песни Шрила Наротам дас Тхакура — это как букварь от А до Я, перечисленные все стадии преданного служения, поэтому по песням Наротам дас Тхакура вы можете учиться бхакти. And you imagine, like, he was sitting in the forest, you know, with Ramchandra Kaviraj writing these songs. How could he imagine that now, today, all over the world in all languages, every day, his songs are being sung? It's amazing. И просто представьте, когда он был с Рамачандра Кавираджем и просто писал песни где-то в лесу, неужели он думал, что его песни будут воспеваться каждый день на этой планете? Это просто волшебно. And one of the other major contributions is to make Gaur Purnima a huge event. И также он внес огромный вклад в то, чтобы праздник Гауру Пурнимы стал основным фестивалем. Just think how we now is just, yeah, Gaur Purnima is coming. We all expect to do this. But this was started by Narottam Das Thakur. И сейчас мы относимся к этому очень просто. Ну да, Гауру Пурнима будем отмечать, но начало фестиваля Гауру Пурнимы заложил именно Наротам дас Тхакур. But I would say that one of his most amazing contributions is that he actually showed us really the limits of love. И на самом деле его основной вклад — это то, что он сумел показать нам безграничность любви. You know, this is the theme of this world. Everyone is looking for love, but they just don't know anything. Like a baby, it's just basically they talk about lust. They have no idea. И весь этот мир, он кружится вокруг любви, все ее ищут. На самом деле никто ее найти не может, подобно детям. Хотим любви, получаем вожделение и не знаем разницы. And most religions, maybe they know a tiny something, Mayavadis, nothing, about loving relationship. И в каких-то религиях немного есть про любовь и отношения между друг другом. У Майявади этого вообще нет. But Gaudiya Vaishnav theology has the highest and most elaborate, multi-level dimensions of love explanations. Но у нас, у Гаудия Вайшнавов, есть самая тщательная разработанная система объяснения и рассказа о том, какие стадии любви есть и что это такое. And of course, Rupa Goswami is our Rasacharya to explain all of these levels. И, конечно же, Рупа Госвами является нашим раса-ачарьям, который рассказывает о всех уровнях любви. It's like expansive definitions of higher and higher states of varieties of love. Это все выше, выше, выше вы поднимаетесь в науке о любви. There's these progressive stages of prema. И есть различные возвышенные уровни премы. So many words for love, like in the mundane word. You just say love, mostly you mean lust. But in Gaudiya Vaishnava theology, there's like hundreds of names, hundreds of levels, higher, higher. И у нас есть одно слово «любовь». Любовью мы называем все вожделение, любовь у нас все одно. А у Гаудия Вайшнавов на слово «любовь» есть сотни разных оттенков и терминов для того, чтобы определить, какого рода любовь. There's rati and sneha and mana and pranaya, raga. И все вот эти вот уровни любви. Anuraga, bhava, mahabhava. And full descriptions of what each one of these things are. И не только название, но и полное описание состояния на разных стадиях любви.
And of course, this, this is so far beyond anything that we could possibly comprehend. И еще там описано все то, что для нас сейчас даже невозможно вместить или понять. But it's one thing to read about it, but Narrotam Das Thakur showed it in many of his pastimes. He showed how these amazing levels of love manifest, that they exist, they are real. Но одно дело читать об этих уровнях любви, а другое дело, что Наротам Дас Тхакур лично продемонстрировал все эти стадии. Он не только рассказывал о них, он и показал все эти симптомы, и как это происходит, что это и есть реальность. That, basically he has showed us the astounding power of love. На самом деле он показал нам всепоглощающую силу любви. So that we stop playing around with this tiny little drop of something in the material realm, that we realize, even if it may be a million lifetimes away, there is something so far beyond what we know now. Это помогает нам не заиграться с тем малым, какой-то каплю мы получили любви и уже бегаем, носимся с ней, а понимать, что даже если нас отделяет от этого миллиона рождений, но есть к чему стремиться, все то самое возвышенное, что существует. So during that first Khetri Gorpurnima festival, Narrotam showed just an amazing Shakti. И во время фестиваля в Китуре Наротам Дас Тхакур проявил свое необыкновенное шакти. That his kirtan and his love that was flowing from his heart was so powerful that it broke down the wall between the prakat and aprakat, the manifest and the unmanifest. The wall just down, and everyone could see Mahaprabhu, all his associates, dancing together. И любовь Наротам Дас Тхакура имела такую интенсивность, что она пробила эту стену между пракат и апракат лилой. И тогда все присутствующие могли видеть своими глазами, каким образом Шри Чайтанья Махапрабху со своими спутниками Нитянандой танцуют на киртане. And then, of course, today is his disappearance day, so, the unique disappearance of Srila Narrotam Das Thakur just shows something that, as far as I know, no other acharya in history has ever shown. И, конечно же, это сам уход Наротам Дас Тхакура, который был настолько удивительным, и такого рода уходы не были проявлены ни одним ачарьей. That he entered into the Ganges. Он вошел в реку Ганга. With his disciples around him. Его окружали его ученики. All doing kirtan and bathing him with the Ganges water. И они все пели киртан, одновременно с этим омывали его водами Ганги. And the powerful feelings of love within him. И то интенсивное чувство любви, которое вспыхнуло в нем, actually melted his body. на самом деле расплавило его тело. This is a real thing that happened. You can go and see the dude Samadhi, what was left of his body, floating in the Ganges. И это на самом деле произошло. Вы можете отправиться в его дуд самадхи, это самадхи с молоком, это то, что осталось после того, как он расплавился в Ганге. This is incomprehensible. The kind of love that is there in his heart is beyond belief. Это просто невероятно, потому что тот уровень любви, который был в его сердце, достиг своего апогея и таким образом проявился. So we really have no adhikar, most of us, to understand. It may take many lifetimes to even understand a little bit of who is this personality. И, конечно же, у нас у большинства нет адхикара для того, чтобы понять уровень личности Наротам Дас Тхакура, кто он такой. But there is one thing that I think we can all grasp now. Но есть то, о чем мы с вами можем поразмыслить сейчас. Is a connection to such personalities is our greatest asset and our greatest hope. И связь с такого рода личностями является нашей основной силой и помощью. However tenuous or how little that connection is, it's powerful beyond belief. И несмотря на то, какая маленькая у нас с ними связь, на самом деле сила этой связи огромна. And Lord Chaitanya describes this
In a number of places in Chaitanya Bhagavad, И Господь Чайтанья в Чайтанье Бхагавате в нескольких местах говорит об этом. at one point he was addressing Srivas Pandit, and he said, you know, you are so dear to me that anyone that associates with you, anyone, even a dog and cat in your house, they're going to get prema. И, обращаясь к Шривас Пандиту, он сказал, что ты настолько дорог мне, что кто бы с тобой ни общался, будь то члены твоей семьи или кошки и собаки, они все обретут прему. And we saw that many pastimes where Narayani and Duki and the Muslim tailor and so many in the home of Srivas Pandit, they got ecstasy. И мы знаем из лил читания Махапрабху, что очень многие из дома Шриниваса, они получили прему. So this is the hope. И такова наша надежда. Let us be the dogs of these devotees. Давайте будем собаками этих преданных. Prabhupada used to say our Tulsi beads, this is our dog collar. И когда Шрила Прабхупада показывал на канхималы на шее, он говорил, что эти наши And собачьи ошейники. that connection, just a little puppy dog, just stay nearby. This is our greatest hope. И это наша величайшая надежда, что мы сможем такими щенками остаться рядом с ними и быть полезными. That, as mentioned in the beginning, that we should hang on to the rope that's thrown by our acharyas. И давайте помнить о том, чтобы держаться за ту веревку, которую протянули нам наши ачарьи. And eventually, success is guaranteed. И постепенно мы будем удачливы. And it's the one thing that we can count on that will endure. И это случится, это то, на что мы должны рассчитывать. Because these acharyas, they are rooting for us. И потому что нам помогают или нас защищают наши ачарьи. They want to invite us into the realms of love that they live in. Они хотят пригласить нас в эту обитель любви, в которой они уже находятся. So for us, the main thing is just hang on to that rope through thick and thin, whatever may happen, just hang on to the rope. И что бы ни происходило, для нас самое важное — цепляться за эту веревку и не отпускать. Srila Narrotam Das Thakur ki jai. I think she deserves a bigger applause than that. That was a stellar lecture. Stand up applause. Woo! Look. We're doing a lot of stand for the Vaishnavas today. Guru Raj Maharaj, Sitala. И у нас чудесный день, у нас есть повод вставать для того, чтобы приветствовать вайшнавов. Гирирадж с вами и Стала Матаджи. So the day is still young. It's technically still morning. И день только начинается, вообще еще только утро. But we've been sitting for a little while, so we're going to dance for a little while. И мы сидели с вами много, теперь немного потанцуем. This is not hot. И вообще сейчас не жарко. It's 32 degrees. Hot is 45. A few months ago it was 45 here. Это 32 градуса всего, обычно тут 45. Вот представьте, что бы было, если бы было бы 45. And let us remember the basic philosophy. We are not these bodies. И давайте вспомним основу нашей философии, что мы не есть это тело. So we're going to have kirtan for 30 minutes or 33 minutes. И у нас будет киртан на протяжении 30 или 33 минут. And then His Holiness Giriraj Swami Maharaj will address us for 40 minutes or 45 minutes. И затем его святейшество Гирирадж с вами Махарадж обратится к нам с речью на протяжении 40-45 минут. Which, if you do the math, means we're going to have an early lunch. И, судя по всему, у нас очень рано будет просад сегодня. Right? Lunch on this parikrama party means 2 or 3 o'clock in the afternoon. И обычно у нас в 2-3 дня обед. But today we're going to have lunch at 1:45. It's almost like a late breakfast. Но сегодня у нас без 15 час будет обед. Это практически поздний завтрак. Okay, so you'll have the whole afternoon to read Sitala's book. И у вас есть после обеда время для того, чтобы почитать книги Ситала Матаджи. Okay, I'd just like to remind you tomorrow we're going to Kamyavan.
И хочу напомнить вам, что завтра мы отправляемся в Камьяван. Kamyavan is a very, very deep place. A lot of Braj Bhakti there, a lot of history. И Kamyavan. Камьяван — это уникальное место, наполненное бхакти, историческими моментами. And one of the special nectarian things we're going to do is we're going to have darshan of the original Vrinda deity. И самое важное, что там произойдет, вы получите даршан изначального божества Вриндадеви. Vrinda Devi's deity, the original, found by Rupa Goswami in И, Brahmakund. и- 500 years ago, that deity left Vrindavan to go, well, not Vrindavan, left to go to Kamyavan, and she stayed there. She didn't go to Jaipur with the other Vrindavan deities. She stayed for you. И это божество 500 лет тому назад нашел Джива Госвами в Браманда, Рупа Госвами Браманда? Brahmakund. В Брамакунде. И оно изначально, оно не захотело покидать Вриндаван, когда было мусульманское нашествие, и оно осталось во Врадже. Very beautiful, big deity of Vrinda Devi. И это огромное большое божество Вриндадеви. And we'll sing the Vrinda Devi Ashtakam out there. И мы также споем там Вриндадеви Аштакам. So do not miss tomorrow's parikrama. И не пропустите завтрашнюю парикраму. We're going to leave very late in the morning at 5:30. И мы очень поздно с утра отправимся, в 5:30 утра. Oh, we're going to leave at 5. That's late because, well, Mongol Arctic's 4:30, so usually you get up at 3 to go to Mongol Arctic. So we're going to leave it a little late at 5 o'clock. И это уже поздно, потому что обычно вы в 3 просыпаетесь, чтобы на Мангаларте отправиться, а мы попозже поедем в 5 утра. It's a short drive. It's only 2 hours. И немножко мы поедем, всего 2 часа будем ехать. Jaipur's 4 hours, so it's a short compared to Jaipur. И Джайпур — это 4 часа, а туда вообще 2 часа ехать. Быстро. That means you can finish your rounds between Vrindavan and Kamyavan. Perfect, 2 hours. И это значит, что вы круги свои вычитаете на пути из Вриндавана в Камьяван. I never met anyone who sleeps on a bus, Я вообще никогда не встречал никого, кто когда-либо спал в автобусе, except ISKCON devotees. кроме преданных Искон. All right. So there are austerities in doing parikrama, but it's much easier now than it was 500 years ago. И, конечно же, есть какие-то аскезы для того, чтобы совершать парикрамы, но это стало гораздо легче, чем 500 лет назад. Okay. It'll be very nectarian. There's lots of nectar out there, and we get to see Vrinda Devi. И это очень нектарно, и бонус, то, что мы увидим божество Вриндадеви. So let's see a show of hands in front of our exalted leaders here. How many of you will be coming to Kamyavan tomorrow? И давайте поднимем руки. Кто едет в Камьяван? Okay. So let's have a little kirtan now, and then Maharaj will address us, and then some delicious feast prasad on the disappearance day of Srila Narrotam Das Thakur. И сейчас у нас будет небольшой киртан, потом лекция Гири Раджа Махараджа, а затем у нас будет очень вкусный прасад. And just to keep you on your toes, Charan Prabhu will also be speaking about Narrotam Das Thakur this evening at 5:30. И 5:15, the yoga show. И сегодня в 5:15 на йога-шале его милость Чатуратма Прабху также продолжит говорить о Наротам Дас Такуре. Very nice lectures every day, even after these long parikramas. He's giving us wonderful lectures. So let's have another standing applause for Charan Prabhu. И замечательная лекция будет, поэтому присоединяйтесь. And for our translator, Varshnana Rani. So quick kirtan and then more katha. И сейчас киртан, потом катха.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Oh. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, oh, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Oh. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bola bhai. Hey! Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Kirtan Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hey Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bola, bola. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Narrotam Hare Rama, Hare Rama, Srinivas Shamananda Hey Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Oh Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Oh Rama Rama, Hare Hare. Hey Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Oh Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Chant dance Hey Krishna Krishna, Hare Hare. Bola bye Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Whoa Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Whoa Hey Hare Krishna Kirtan Narrotam Hare Krishna, Hare Krishna, Oh Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chant dance Chant dance Kirtan
forever and ever and ever. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Chant dance, chant dance. Hare Krishna, Hey! Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Here we go. Krishna Krishna, Hare Hare, Back home. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, Hare Krishna, hey, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Whoa! Krishna Krishna, Hare Hare, Whoa! Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Whoa! Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, hey, hey. Krishna, Hare Krishna, Back home, Krishna Krishna, Hare Hare, Vrindavan. Yay. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Woo. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Everybody. Что? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare. This is it, back home. Rama Rama Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, oh, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hey! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Ram, Rama Rama. Oh! Krishna, Krishna Krishna, Hare Hey, Narrotam! Whoa, Srinivas! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Whoa! Krishna, Hare Hare. Hey, Narrotam! Hare Rama,
Shamananda. Rama Rama. Mercy, mercy. Что? Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Oh! Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Yeah. Hare Rama, Okay, here we go. Rama. Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Wow, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Yeah, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hey, Nitai Gauranga Jai, Nitai Gauranga. Yeah, Nitai Gauranga Jai, Nitai Gauranga. Wow, Nitai Gauranga Jai, Nitai Gauranga.
Nitai Gauranga Jai Nitai Gauranga. Yeah, Nitai Gauranga Jai Nitai Gauranga. Oh, Nitai Gauranga Jai Nitai Gauranga. Yeah, Nitai Gauranga Jai Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jai Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jai Gaur Hari. Oh, Nitai Gauranga Jai Gaur Hari. Nitai Gauranga Jai Gaur Hari. Nitai Gauranga Jai Gaur Hari. Gaura 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 Hari. Gaur 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 Hari. Navadvip. Gaur 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 Hari. Hey. Follow. Gaur 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 Hari. Hey. Gaur 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 Hari. Hey. Gaur 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 Hari. Nityananda 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 Ram. Yeah, Nityananda 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 Ram. Yeah, Nityananda 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 Ram. Yeah, Nityananda 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 Ram. Gora 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 Hari. Go 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 Hari. Go 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 Hari. Hey, Gora Gora Navadvip. Hey. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. Wow, Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare. Wow, Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare. Kirtan! Oh! Yeah, Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Yeah, Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama. Woo! Hey, Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Ram Hare Hare. Okay, let's go now. Hey, Hare Krishna Hare Hare Ram Hare. Dance. Everybody. Wow, Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Ram. Kirtan.
Wow, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram 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 Hare Wow, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna 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 Hare 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 Rama Ram 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 Hare Hey, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Oh no, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Ram. Kirtan forever. Hare Krishna Narrotam, Srinivas, Shamananda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Bo, Hare Bo, God Hare Hare Go Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Go Hare Ba. Jaya Radhe Sham, Radhe Sham, Radhe Sham, Vrindavan. Jaya Radhe Sham, Radhe Sham, Radhe Sham Jai, Vrindavan. Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Sri Radhe. Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Go, 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 go. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Go, 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 go. Hey. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. One more. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada Jai, Prabhupada Jai, Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Disappearance Day of Srila Narrotam Das Thakur Ke. Disappearance Day Festival of Narrotam Das Thakur Ke. Disappearance Day Festival of Narrotam Das Thakur Ki. Srinivas Acharya Ki. Shamananda Pandit Ki. Shri Pancha Tattva Ki. Shri Gaurnitai Ki. Kali Kali Nam Rup Krishna Avatar Ki. Look Prem Dan, Hare Ram, Sankirtan Yagya Ki. Look Prem Dan, Hare Ram, Sankirtan Yagya Ki.
Urinam Sankirtan Yagya K. Back home, back to Godhead K. Take all the fallen conditioned souls with us K. Srila Prabhupada Ki. Srila Narrotam Das Thakur Ki. Prem, 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 Jai Jai Sri Radha. Jai Jai Sri Radha. Jai Jai Sri Radha. Sham. Jayam Vishnupad Paramahamsa Party Bachakacharya Oshtatara Saptasi Simai Divine Grace Shila A.C. Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada Ki Jayam Vishnupad Paramahamsa Party Bachakacharya Oshtatara Saptasi Simai Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Shila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Namacharya Shila Haridas Thakur Ki Prem Sagoho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Advaita Gadadhar, Shivasari Gaur Bhaktivinoda Ki. Shri Shri Radha Krishna, Gogopinath, Shamakund, Radhakund, Giri Govardhan Ki. Shri Brajabhumi, Shri Vrindavan Ki. Navadvip Mai Pradama Ki. Gangi Yamuna Mai Ki. Bhakti Devi Ki. Tulsi Maharani Ki. ISKCON BBD Founder Charya, save the whole world, Shri Prabhupada Ki. Narrotam Das Thakur Ki, Srinivasacharya Ki, Shamananda Pandit Ki, Transcendental Book Distribution Ki, Go Premanandi! Glory to the assembled devotees, glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, glories to Guru and glories to Gauranga. Harinam Kirtan K. His Holiness Giriraj Maharaj K. Premanande. Chair from Maharaj? Yes, can we use this chair? Like this chair. Hare Krishna. We welcome all of you on this most auspicious occasion of Srila Narrotam Das Thakur's Disappearance Day in the most holy month of Kartik in the divine realm of Vrindavan. И добро пожаловать всем вам в этот благоприятный день, день ухода Наротам Дас Тхакура в этой обители Шри Вриндаван Дхам на месяц Картика. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swa Padantikam.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Vevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We are in the sacred month of Kartik. И сейчас проходит священный месяц Картики. Just as during the day, the Brahma Muhurta hours are most auspicious and favorable for spiritual advancement, И подобно тому, как Брахма-мухурта является лучшим частью дня для того, чтобы духовно прогрессировать, similarly, during the year, the month of Kartik is most auspicious and favorable. и подобно этому Картика является самый благоприятный месяц в течение года для духовных практик. Srila Prabhupada has given the example of a sail И Шрила Прабхупад дал такой пример моряка. Sometimes when a store opens, it has a sale, И распродажи. Он дал такой пример распродажи. Например, когда открывается магазин и есть какое-то предложение. and during the sale, one can make a smaller investment and get a greater product. И во время распродажи вы можете за меньшую сумму денег купить лучший продукт. So during the month of Kartik, with a lesser investment of effort, one can get a greater return of benefit. И во время месяца Картика вы можете прикладывать чуть меньше усилий, но получите больший результат. And just as after the sale is over, when the store opens, the store hopes that the customers will come back. И сначала они проводят распродажу, потом она заканчивается, потом просто открывается магазин с регулярными ценами, и они надеются, что все покупатели вернутся. So we also hope that even after the month of Kartik, one will maintain one's spiritual practices. И мы надеемся, что и после месяца Картики мы продолжим заниматься своей регулярной духовной деятельностью. Generally, during Kartik, devotees do extra service. А обычно во время Картики преданные выполняют какое-то дополнительное служение. They may chant extra rounds, И, возможно, они дополнительно воспевают круги, do additional reading, и они дополнительно читают шастры, perform special service, или какое-то еще служение специальное выполняют. and they may also perform extra austerities. А также берут на себя дополнительные аскезы. I'm giving some examples. I'm not recommending what I'm going to say, but I'm just giving some examples. Это не то, что я рекомендую этому следовать, я просто это привожу как пример. As some devotees will eat only once a day, И некоторые преданные в течение Картики едят только один раз в день. or they won't eat sweets. Или, например, они не едят сладости. Some little austerity for the pleasure of the Lord and the acharyas. Они все это делают для того, чтобы удовлетворить Господа и ачарьев, берут эту аскезу. In the
Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami has listed 64 items of devotional service. И в Бхакти Расамрита Синдху Рупа Госвами перечислил 64 вида преданного служения. And he says that out of the 64, 5 are most potent. И из 64 он сказал, что 5 являются самыми могущественными. Sadhu Sangha, which has a technical definition, but broadly means association with devotees. И это саду санга или общение с преданными, конечно, есть и другие толкования. Bhagavat Shravanam, hearing Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. И Бхагаватам Шраванам — это слушание Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиты. Mathura Vasa, residing in Mathura or Vrindavan or a similar holy place. А также Мадхура Васа, то есть это проживание, пребывание в Мадхуре, Вриндаване или других святых местах. And Srila Prabhupada said that our temples, where the deity of Krishna is worshipped, is also a holy place on the same level as Vrindavan. И Шрила Прабхупада объясняет, что наши храмы Искон, которые находятся в мире, они также являются святыми местами наравне с Вриндаваном. And Murti Sharanvita Sevana, serving the deity with awe and veneration. И Мурти Севанам, то есть когда вы поклоняетесь своему божеству с почтением и благовением. Once I was with His Holiness Gorgovinda Swami Maharaj in Mauritius. И однажды я был с Горговиндой Махараджем на Маврике. And I was mentioning these 5 most potent items in devotional service to him. И я разговаривала с ним, упоминая вот эти вот 5 основных способов преданного служения. And when I mentioned Mathura Vasa, he looked at me in the eye. И когда я ему сказал Мадхура Васа, он внимательно посмотрел мне в глаза. And he said, Kamsa also lived in Mathura. И сказал, что Камса тоже жил в Мадхуре. So it's not enough just to live in Mathura or Vrindavan. Of course, it's very favorable, but we should have the consciousness of a devotee. И, конечно же, недостаточно просто проживать. Конечно же, это тоже благоприятно, но нужно не только проживать, но и обладать сознанием преданного. And in his definition of pure devotional service, Srila Rupa Goswami uses the word anukul, which means favorable. И Рупа Госвами говорит, описывая преданное служение, что с ним связано, это анукул, все, что благоприятно. Kamsa was also Krishna conscious. И Камса, он тоже был сознающим Кришну. He was always thinking of Krishna, Он всегда думал о Кришне. but not favorably. Но он думал о нем не с приятными чувствами. Inimically. Не благоприятно, а враждебно. In the early days of ISKCON in New York City, И в ранней стадии Искон в Нью-Йорке there was a real estate agent named Mr. Price who actually tried to cheat the devotees. и был один мистер Прайс, который хотел обмануть преданных. So once Mr. Price phoned Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada answered, "Oh, Mr. Price, I was just thinking of you." И однажды мистер Прайс, он позвонил Шриле Прабхупаде, и Шрила Прабхупада ему сказал: «О, я как раз о вас думал». And afterwards the devotees asked Srila Prabhupada, "Is that true that you were thinking of Mr. Price?" И после того, как они поговорили, один из преданных спросил Шрила Прабхупада: «А правда ли то, что вы про него думали перед тем, как он позвонил?» And he said, "Yes, just like Kapsa was thinking of Krishna." И он сказал, что да, подобно тому, как Камса думал о Кришне. So always, and especially in the month of Kartik, we should take advantage
of the opportunity to engage in these 5 most potent items of devotional service. И всегда, но особенности вместе с Картики, мы должны воспользоваться этим преимуществом и заняться этими 5 ангами преданного служения. One of which is sadhu sangha. И одна из них — это саду санга. And Srila Rupa Goswami gives the definition of sadhu sangha in Bhakti Rasamrita Sindhu. И Рупа Госвами Бхакти Расамрита Синдху дает определение понятию саду санга. Swajati ashaye snigde sadhu sangha swatovare. So swajatiya, in a more literal translation, means in the same caste or community or family, but in broader terms we could say like-minded. И сваджатея означает, если мы это переводим, как общество, семья, или же можно также перевести как те, которые также мыслят, как и вы. And for us, swajatiya means we should look for the association of sadhus who are in the line of Srila Prabhupada, who are followers of Srila Prabhupada. А для нас саджатея означает стараться найти тех саду, которые находятся в линии преемственности от Шрила Прабхупады. So swajati ashaye snigde. So snigde refers to affection. И снигде это переводится как добрые чувства. And in Srila Prabhupada's translation of the verse, he says, who have a similar affection for the Lord. И Шрила Прабхупада комментирует и говорит, нужно общаться с теми, у которых есть подобные добрые чувства, подобные вашему Господу. But snigde can also refer to the sadhu's attitude towards you. А также это может относиться и какое у саду должно быть отношение к вам. That he should be affectionate towards you. И что они и к вам должны испытывать добрые чувства. Swajati ashaye snigde sadhu sangha swatovare. And swatovare means he should be more advanced than you are. И они должны быть более старшими, чем вы. And more advanced than you are can be appreciated in different ways. И когда мы говорим, что они должны быть более продвинуты, более старшие, более профессиональные, в разных вопросах это может быть. One year, His Holiness Sachinandan Swami was staying at Radhakund and performing a very severe namvrata during Kartik. И однажды его мил Шачинандана с вами Махарадж, он оставался на Радакунде, и в течение Картики он выполнял свою намаврату. But he felt that he was not getting access to the holy name. Но у него было ощущение, что у него нет доступа к святому имени. And he felt he needed to do something. И он чувствовал, что ему нужно что-то сделать. So he thought he should do some menial service for Radhakund. И он подумал, что было бы здорово совершить какое-то незначительное, какое-то такое служение для Радакунды. Such as sweeping the paths around the Kund. Например, подметать дорожки, которые вокруг Радакунды. But if he did it during the daytime, people would appreciate him and glorify him. Но он прекрасно понимал, что если он будет делать это днем, то тогда люди увидят его и начнут его благодарить, говорить, какой он хороший. So he would go out in the middle of the night when no one was there, and he would do this menial service to Sri Radhakund. И поэтому он стал выходить среди ночи и подметать дорожки рядом с Радакундой для того, чтобы никто этого не видел. And then he felt he got some mercy to access the holy name.
И после этого он ощутил, что он получил необходимую ему милость для того, чтобы соприкоснуться со святым именем. So although he had quite I said, severe namvrata and had to spend almost all of his time chanting, but he did agree to meet me, and I was staying nearby at the Bhaktivedanta ashram at Govardhan. И несмотря на то, что он целыми днями совершал свою намаврату, и она была очень аскетична, он согласился встретиться со мной. Я в тот момент проживал в ашраме на Говардхане, Бхактивиданта ашрам. And we discussed this principle of sadhu sangha. И мы с ним обсудили принцип саду-санги. Sadhu sangha satovara, associating with more advanced devotees. И там говорится, что необходимо общаться с более продвинутыми преданными. At that time, there were some devotees who thought that they had to go outside ISKCON to get that more advanced association. И на тот момент в среде преданных были те, которые думали, что им необходимо уйти из ИСККОН для того, чтобы найти такое общение. Which really was not the case. Но на самом деле в этом нет необходимости. But Satchidananda Swami explained that the mood of a humble devotee will be that he will see someone who ordinarily would be considered as a peer, as an equal, to be more advanced. И тогда Шачинанда Свами объяснил, он сказал, что преданный истинный, будучи в смиренном состоянии сознания, будет расценивать даже равного себе своего друга как более прогрессирующего и более продвинутого. And he gave the example of the two of us. И как пример он привел нас двоих. That we're peers. Мы друзья однозначно. But he is thinking, as a humble Vaishnava, Giriraj Swami is more advanced than I am, so I can learn from him and I should serve him. Но он думал, будучи очень смиренным вайшнавом, что Гирирадж Свами, он старше меня, и поэтому я должен ему послужить. And Giriraj Swami is thinking Satchidananda Swami is more advanced than I am. А Гирирадж Свами думал, что Шачинандана Свами, он более продвинут и более старше для меня, чем я. I can learn from him and I should serve him. Я бы хотел чему-то научиться у него, и мне необходимо ему послужить. And in that mood, we have the opportunity for wonderful association with one another in ISKCON. И благодаря такому настроению у нас может быть очень много приятного общения в ИСККОН. One day in Mayapur, after Srila Prabhupada had honored his prasad at lunchtime, he heard some commotion coming from the next room. И однажды Шрила Прабхупада, после того, как он закончил свой обед, в Майпуре он услышал какой-то спор из соседней комнаты. So he sent his servant Harisori to the next room to find out what was happening. И тогда он отправил своего слугу Хари Шаури Прабху для того, чтобы узнать, что же там происходит. And Harisori reported that there was an argument between Tamal Krishna Goswami and Harikesh Prabhu about Srila Prabhupada's remnants. И когда он вернулся, то он сказал, что Тамал Кришна Махарадж и еще один преданный, они спорили по поводу остатков, которые были после Прабхупады. And Tamal Krishna Goswami said that his digestion was not good. He couldn't eat the regular prasad, and the only food that he could digest was Srila Prabhupada's remnants. И Тамал Кришна Госвами Махарадж говорил, что у него очень плохо с пищеварением, он ничего есть не может, кроме того, что осталось от Шрила Прабхупады. Больше тело ничего не принимает. And Harikesh Prabhu said that, Srila Prabhupada's remnants should be distributed equally to everyone. И Харикеш Прабху, он говорил, что на самом деле то, что осталось от Шрилы Прабхупады,
необходимо всем в равной части раздать. So Srila Prabhupada told Harisori, call them both in. И тогда Шрила Прабхупада сказал Харишаре Прабху, чтобы тот позвал и того, и другого. And he gave an example that in Bengal, when a saintly person would visit a village, all the villagers would come out and want to, touch his feet and invite him home for prasad and wanted to serve him. И он объяснил, он сказал, что в Бенгале есть такая традиция, что когда святой человек приходит в какую-то деревню, то естественным образом все выходят его встречать, приносят поклоны его стопам и хотят пригласить его домой пообедать. But the sadhu was thinking, I'm just an ordinary human being. Ну а саду он думает о себе, что я обычная живая душа, обычный человек. Why do they want to honor me and serve me? Почему они так хотят мне служить и обо мне так заботиться? And Srila Prabhupada said in that way, both the parties made wonderful spiritual advancement. И благодаря этому умонастроению каждый из них прогрессирует духовно. Because the sadhu was humble, he was thinking, why do they want to honor me and serve me? И саду был смиренный, он думал, что почему они хотят мне поклоняться и что-то мне предлагают. And the villagers were humble because, and they were thinking, oh, he's a sadhu, we should serve him, we should hear from him, we should please him. И жители деревни, они тоже были очень смиренны и видели в нем саду и говорили, что он саду, мы должны ему служить, должны его удовлетворить. So with this mentality, our relationships with one another will be very congenial. И в этом умонастроении, если мы будем находиться, то отношения между нами будут очень спокойными и приятными. Indradyumna Swami is definitely more advanced than I am. Я уверен, что Шрила Индрадюмна Свами Махарадж более прогрессивен, чем я. That's not true. Это неправда. We're going to have questions and answers now. This is a very, very rare opportunity for all of you to inquire from His Holiness Guru Raj Maharaj. Very rare. А теперь у нас будет уникальная возможность, вопросы и ответы. Кто хочет спросить, и Гирирадж Махарадж ответит на них. Oh yes, if you have any questions or comments, reflections that you would like to share. И, возможно, у вас есть комментарии или вопросы, или то, чем вы хотите поделиться. Raise your hand. How can I become like you? Как же мне стать таким, как вы? I think you should re-examine your goals. You should re-examine your goals, what you want to become. Для этого необходимо на самом деле точно быть уверенным, какой же цели ты хочешь достигнуть. Такова ли цель? But that does remind me of a time when Maharaj and I were together in Dallas. И мне это напомнило ту ситуацию, когда мы с Махараджем были вместе в Далласе. And someone asked him when is the happiest he's ever been in Krishna consciousness. И кто-то задал ему вопрос, а когда он был наиболее счастлив в сознании Кришны? And he put his head on my shoulder and he said, right now. И тогда он свою голову ко мне на плечо положил и сказал, прямо сейчас. Of course, that's his kindness. И такова его доброта. And earlier on, he was speaking about some of our pastimes of eating or overeating. И не так давно он поделился с вами той историей, когда мы с ним вместе ели, или, можно сказать, объедались. So once we went to
honor prasad at a devotee's home in South Africa. И однажды мы собрались для того, чтобы почтить прасад в доме преданных в Южной Африке. And the way they served the prasad, we kept thinking that what they had just served was the last item, so we ate to our satisfaction. И они так подавали просад, что было ощущение каждый раз, когда они подают, это последнее блюдо. И мы, думая, что это последнее блюдо, хорошенечко его вкушали. And then they would bring more. А после этого они еще приносили. And I said, really, you have to let us know what's coming. И я сказала, что вы что, шутите? Вы должны нас предупреждать, что там еще у вас есть. But they kept tricking us. Но они обманывали нас, подшучивали. And they said, this is it, this is all. And then they would bring more. И они говорили, все, больше ничего не будет. А потом, когда мы ели, они приносили еще новое блюдо. So I looked at Maharaj and I asked, like, what do we do in this situation? Я обратился к Махараджу и спросил его, а что же нам в такой ситуации делать-то? And Maharaj replied, as Krishna says in the Bhagavad Gita, one should not eat too much or eat too little. И тогда он ответил, что, как говорит Кришна в Бхагавад-гите, что мы не должны есть слишком много или слишком мало. So today we're focusing on not eating too little. И сегодня мы сконцентрируемся на той части, которая говорит, что мы сегодня едим не слишком много, не слишком мало. Any other questions or Еще comments? вопросы будут? Yes, there's two here. But my question is, when we are in the train of bhakti, sometimes it goes up and sometimes it goes down, and sometimes the roads are bumpy and we get some injuries. So how can I maintain my smooth bhakti in this bumpy ride, and how I can heal my injuries? What was the last thing? How can I heal my injuries? Oh, И путь в сознании Кришны, он подобен дороге, это как поезд, мы едем, и пока мы едем, мы получаем какие-то травмы, что-то с нами случается, и каким образом избежать этого, и как залечить наши травмы в сознании Кришны. well, Lord Chaitanya's instruction in the third verse of the Shikshastaka could be relevant. И здесь можно быть ответом 3 стих Шикшаштаки. Chinadapi sunichena, one should be more humble than the grass. Вы должны быть в настроении более смиренным, чем трава. Tarara pisahishnuna, one should be more tolerant than a tree. Более терпеливым, чем дерево. Amanina manadena, one should not want any respect for oneself, but one should be ready to offer all respects to others. И не ждать никакого уважения к себе, но быть готовым выразить уважение по отношению ко всем. Kirtaniya sadahari, in such a state of mind, one can constantly chant the holy names. И в таком настроении вы можете воспевать святые имена. So if you try to adopt that mood Если ты попытаешься быть в таком настроении and keep chanting, и продолжишь воспевать, that's the main thing, to keep chanting, и основное это продолжить воспевать, then yeah, you'll heal, you'll become whole, and you'll become happy. то все заживет, ты снова станешь цельным и счастливым. Yes? Yes. Thank you so much for letting us to ask the question. Вопрос касается принципа сожития. Является ли важным, чтобы два человека или больше имели глубокие межличностные отношения, чтобы действительно произошло возвышение одного из He's asking about the principle of sajatiya. Has the both of the people be really deep in this relation in order to raise emotionally?
Is it needed two of them to be involved deeply in that in order it to happen? Yes, Да. yeah. Swajatiya means that both should be like-minded. И сваджатия означает то, что оба должны быть подобно мыслить. And as I mentioned, in our case, followers of Srila Prabhupada. И в нашем случае это последователи Шрилы Прабхупады. Yeah, it's mutual. Это обоюдно. Если два человека в отношениях, один старше, другой младше, и младший хочет получить какой-то, такой старший с ним поделился, то они должны быть близкие друг к другу, или это просто может быть, во время лекции это может произойти. Я не знаю человека, близкого нет в отношениях. Это возможно, чтобы у меня возникло, или это должно быть как наставник, наставляемый, какая-то дикша, не дикша, шикша какая-то. He's trying to ask if someone is If someone is a senior and other one is younger, the one who is younger is asking the question, and the one who is senior is answering. But to develop their relation, are they supposed to? Я, если честно, не понимаю, даже про что это. Если что. If they don't have relation, will he get the mercy? Or they have to have relation in order to get mercy? If they need to be if they need to be in deep relationships between each other to get that it will be benefit between the one who is lower and higher. So it's possible that just like in some public place I can get this sajatiya. It means that what I'm asking is this sajatiya, it means that deep relationships between people or no. the relationship can be deep because Srila Prabhupada and Krishna are in the center. И отношения должны быть глубокими, они будут глубокими, потому что Кришна и Шрила Прабхупада, они в центре. But it doesn't mean that you have to have a long-standing relationship. Но это не значит, что вы должны долгосрочные отношения иметь. But yeah, it will be deep because of your common desire to serve and please Srila Prabhupada and Krishna. И, конечно же, эти отношения будут глубокими, потому что и у вас, и у него будет желание удовлетворить Кришну. But you might not have met each other before. Но, может быть, вы до этого, например, даже не встречались. You mentioned about staying in Vrindavan. So we have to be conscious. Staying alone is not enough. So my question is, Kartik just started. So we come from some conditioning, and we just come here. So it's not like as soon as we enter, those conditioning is gone. So while staying in Vrindavan for this whole month of Kartik, what are some of the things we should be very, very careful about, or we should, follow properly in order to maintain that consciousness? И когда вы говорили по поводу того, что очень хорошо проживать в Мадхуре, но мы же с вами приезжаем сюда, да, то есть мы все обладаем какой-то обусловленностью. И поэтому могли бы вы отметить, что именно нужно быть, в каком сознании для того, чтобы именно пребывать здесь, в Мадхуре? Srila Prabhupada said 90% of Krishna consciousness is association. И Шрила Прабхупада говорит, что 90%
Сознание Кришны — это общение. So you want to associate with advanced devotees. И хорошо будет общаться с продвинутыми преданными. And in their association, you'll become inspired and encouraged. You'll want to emulate them, become like them, follow in their footsteps. И общаясь с ними, вы захотите прогрессировать, захотите чему-то следовать, захотите обладать такими качествами, как у них. Yeah, by sadhu sangha, advanced association, everything else follows. И благодаря саду санге, общению с возвышенными преданными, все остальное подтянется. Hare Krishna. Hare Krishna. I had a question that in your umpteen visits to Vrindavan and also in association with Srila Prabhupada, what's the one memory that stands out that you would like to share? Being with Indradyumna Swami and all of you